വേദിയിലും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്കും ഇന്നത്തെ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന അതിഥികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം. പരിപാടി ഉടനെ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. വെളിച്ചം ദുഃഖമാണുണ്ണി, തമസല്ലോ സുഖപ്രദം. യെസ്, ഡാർക്ക്നെസ് ഇസ് എ ബ്ലിസ്. ലവ് ദ ഡാർക്ക്നെസ്. ഇറ്റ് അലൗസ് ദ ലൈറ്റ്. ഇറ്റ് അലൗസ് ദ നൈറ്റ് ടു ഷൈൻ. ഡാർക്ക്നെസ് ഇസ് ദ വിഷൻ ടു സീ ലൈറ്റ്. ലെറ്റ് ദ ലൈറ്റ് ഷൈൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്. പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിബദ്ധതയുടെ പന്ഥാവിൽ സാർത്ഥകമായ അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചുവടുവയ്പ് സംരംഭ സൗഹൃദ നിർമ്മല കേരളം 2026. ബോർഡ് നൽകുന്ന അനുമതികൾ പുതുക്കുന്നതിനായുള്ള ഓട്ടോ റിന്യൂവൽ സംവിധാനം, പ്രകാശ മലിനീകരണം തടയുന്നതിന് സമഗ്രമായ നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാനതല ശില്പശാല എന്നിവയാണ് സംരംഭ സൗഹൃദ നിർമ്മല കേരളം 2026 എന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്നത്. ഇതേ സമയം തന്നെ പ്രസ്തുത പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പ്ലാസ്റ്റിക് ബദൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും എറണാകുളം കലൂർ മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ TJ വിനോദ് ആണ് കൊച്ചിയിലെ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത്. ആരാധ്യയായ കൊച്ചി മേയർ ശ്രീമതി VK മിനിമോൾ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന എറണാകുളത്തെ ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ KG രാധാകൃഷ്ണൻ, വാർഡ് കൗൺസിലർ ശ്രീമതി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്, EDRAAC ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അജിത് കുമാർ PC, ശുചിത്വ മിഷൻ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീമതി റെജീന TM എന്നിവരും പങ്കെടുക്കുന്നു. സംരംഭ സൗഹൃദ നിർമ്മല കേരളം 2026 എന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവുമാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം വെർച്വലായി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വട്ടിയൂർക്കാവ് MLA ശ്രീ VK പ്രശാന്ത് അവർകൾ, അദ്ദേഹത്തിന് അവിചാരിതമായി ചില പരിപാടികൾ വന്നതിനാൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട നന്ദൻകോട് വാർഡ് കൗൺസിലർ ശ്രീ KR ക്ലീറ്റസ് ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സവിനയം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. സർ, വേദിയിലേക്ക്. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ശ്രീറാം സാംബശിവറാവു IAS അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ നമുക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ സുനിൽ പാമിടി IFS അവർകൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ശ്രീകല S, ബോർഡ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ രതീഷ് മേനോൻ എന്നിവരെയും വേദിയിലേക്ക് ഹാർദമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരു നിശബ്ദ പ്രാർത്ഥന, സൈലന്റ് പ്രയറോടുകൂടി കാര്യപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാം.
ഈ പരിപാടിയിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ശ്രീകല എസ് അവർകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പാതയിൽ കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് 50 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ വളരെയേറെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെയും കൂടിയാണ് ഈ പദ്ധതിയായ ബോർഡ് സംരംഭ സൗഹൃദ നിർമ്മല കേരളം 2026 എന്ന പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിച്ചത്. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്ന അനുമതികൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പുതുക്കി നൽകുന്ന ഓട്ടോ റിന്യൂവൽ സംവിധാനം, തികച്ചും നൂതനമായ പ്രകാശ മലിനീകരണം എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുള്ള നയരൂപീകരണ ശില്പശാല, പ്ലാസ്റ്റിക് ബദൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രചാരം നൽകുന്നതിനായി ഇന്നേ ദിവസം തന്നെ എറണാകുളം കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ദ്വിദിന പ്രദർശനം എന്നിവയാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംരംഭ സൗഹൃദ നിർമ്മല കേരളം എന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിക്കുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകൾ സദയം സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തൻ്റെ തിരക്കിട്ട ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾക്കിടയിലും വിർച്വലായി ഈ പരിപാടി ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കാമെന്ന് നമ്മൾക്ക് കൺസേൺ തന്നിരുന്നത് MLA ശ്രീ VK പ്രശാന്ത് അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുറച്ച് തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നമ്മളുടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് നന്ദൻകോട് വാർഡ് കൗൺസിൽ ശ്രീ KR ക്ലീറ്റസ് അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പം തന്നെ സംരംഭ സൗഹൃദപരമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് ബോർഡിന് എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും നൽകി വരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ P രാജീവ് അവർകൾ ഈ ഉദ്യമത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനും ജോലി തിരക്കുകൾ കാരണം എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. വിർച്വലായിട്ട് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണത്തിന് നിലകൊള്ളുന്ന ബോർഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ അവർകൾ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ നമ്മളിവിടെ വെർച്വലായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മാർത്ഥമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഖരമാലിന്യ പരിപാലന ചട്ടങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ പരിപാലന ചട്ടങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം നിർദ്ദേശവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകി വരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ MP രാജേഷ് അവർകൾ ബോർഡിൻ്റെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളിലും ഭാഗമാകാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും തിരക്കുകൾ കാരണം എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ആശംസകൾ നമ്മൾക്ക് അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം MP ശ്രീ ശശി തരൂർ അവർകൾ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ പരിപാടിയിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ സദയം സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും തിരക്കുകൾ കാരണം എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ പരിപാടിയിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ശ്രീ VV രാജേഷ് അവർകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് തിരക്കുകൾ കാരണം എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടുള്ള ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ വിലപ്പെട്ട മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകി വരുന്ന പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ C. സാംബശിവറാവു IAS അവർകളെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സമയോചിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സഹകരണവും നൽകുന്ന പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ സുനിൽ പമിഡി IFS അവർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. പ്രകാശ മലിനീകരണ വിഷയത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു നയരൂപീകരണ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ബോർഡിന് മാർഗനിർദ്ദേശവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകിയ മേജർ ദിനേശ് സർ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്ന മെമ്പർ സെക്രട്ടറി
ഡോക്ടർ രതീഷ് മേനോൻ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് പരിപാടിയിലും തുടർന്നുള്ള നയരൂപീകരണ ശില്പശാലയിലും പങ്കെടുക്കുവാൻ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ, വ്യവസായ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള അതിഥികൾ, പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ്, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ, ബോർഡിൻ്റെ മേഖലാ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാർ, വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കൂടാതെ ഈ പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിനും വിജയത്തിനുമായി അക്ഷീണ യജ്ഞവും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഐ ഓൾസോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ് വെൽക്കം ടു ദ ചെയർ, പാനൽസ് ആൻഡ് ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ അപ്കമിങ് സെഷൻസ് ഓൺ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ. എവർക്കും ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു. മീഡിയ ഗ്രൂപ്പിനെയും സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി മാഡം. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി നന്ദൻകോട് വാർഡ് കൗൺസിലർ ശ്രീ KR ക്ലീറ്റസ് അവർകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ശ്രീകല, ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ, പ്രിൻസിപ്പൽ വാർഡൻ, അഡീഷണൽ വാർഡൻ ഡോക്ടർ പ്രമോദ് ജി കൃഷ്ണൻ, മോഡറേറ്റർ രതീഷ് മേനോൻ, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, നാഷണൽ ജോഗ്രാഫിക് എക്സ്പ്ലോറർ ശ്രീ റാം മുരളി, ഫോറസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഒഡീഷ ശ്രീമതി പത്മ മഹന്തി IFS, ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ശ്രീ നാഗാർജു ചക്കിലം IPS, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ JC ബാബു, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ KP സുധീർ, മെമ്പർ സെക്രട്ടറി പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് ബാലകൃഷ്ണൻ, എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ കേരള ഹെഡ് ശ്രീ ജോൺസൺ ഡാനിയൽ, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസ് എൻ്റെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും വായിക്കേണ്ടി വന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഏറ്റിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടില്ല. ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ P രാജീവ്, അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടില്ല. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ MP രാജേഷ് എത്തിയിട്ടില്ല. ശ്രീ ശശി തരൂർ, പിന്നെ VV രാജേഷ്, മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ശ്രീറാം സാംബശിവ റാവു, സുനിൽ പാമ്പടി IFS, ശ്രീ രതീഷ് മേനോൻ. പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് 10-13 പേരടങ്ങുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എക്സ്പെർട്ടുകളായിട്ടുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രൊസീഡിയം ഉണ്ട്. അവർ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ്. പൊല്യൂഷൻ ഇന്ന് എല്ലാ മേഖലകളിലും വ്യാപിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. പരിസ്ഥിതി ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ മേഖലകളും എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും
വാട്ടർ പൊള്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും, സൗണ്ട് പൊള്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും, സാൻഡ് പൊള്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും, ലൈറ്റ് പൊള്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും, ഏതാണ്ട് നമ്മളറിയാത്ത പല മേഖലകളിലും ഇന്ന് പൊള്യൂഷനുകൾ, മാലിന്യങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്, ഇതിൽ നിന്ന് ജനത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്, മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബോധവൽക്കരണം ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക, ഈ പൊള്യൂഷനിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബോധവൽക്കരിക്കുക. സർക്കാരും മറ്റ് സാമൂഹ്യ സേവകരും അപ്പോൾ NGOസും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ബോധവൽക്കരണം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ഈ മലിനീകരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതൊരു പരമാർത്ഥമാണ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ശക്തമായ നിയമ നടപടിയിലൂടെ മാത്രമേ ഈ മാലിന്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊള്യൂഷനിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെയും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ ലൈറ്റ് പൊള്യൂഷന് ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും? അത് നമുക്കറിയാം. ഈ ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. നമുക്ക് വാഹനങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ലൈറ്റുകൾ ഡിം ചെയ്യാതെ ഏറ്റവും പ്രകാശപൂരിതമാക്കിയിട്ടുള്ള ലൈറ്റുകൾ ഇട്ട് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ ഡ്രൈവർമാരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ, അല്ലെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഈ ബോധവൽക്കരണം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ, കൂടുതൽ ഈ ലൈറ്റുകൾ ഡിം ചെയ്യാതെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കി ലൈറ്റുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നവരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ശക്തമായ ഫൈൻ അടിച്ച് ഫൈൻ ഈടാക്കി എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്നും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ, അതിൽ നിന്നും ഈ ആൾക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ശക്തമായ നിയമ നടപടിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പരിസര മലിനീകരണത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും, ഇതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇതിൻ്റെ വിശാലമായ ഡെപ്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എക്സ്പെർട്ടുകൾ 10-13 പേര് വളരെ വിശാലമായി ഇവിടെ സംസാരിക്കുവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഊന്നൽ നൽകി, ഈ നിയമ നടപടികളിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി സർ. സംരംഭ സൗഹൃദ നിർമ്മല കേരളം 2026 അഭിമാന പുരസ്സരം സംസ്ഥാനത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന നൂതന പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം വെർച്വലായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാനായി വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നന്ദി. അടുത്തതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകൾ ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം വെർച്വലായി നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ പുതിയ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. വാങ്ങിയ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കുള്ള ഓട്ടോ റിന്യൂവൽ സംവിധാനം എന്നിവ ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനതല പ്രകാശ മലിനീകരണ നയരൂപീകരണ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഇക്കോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്ലാസ്റ്റിക് എക്സ്പോയുടെ ഉദ്ഘാടനവും നടക്കുകയാണ്. 2024 മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന് കെട്ടിടം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭ്യമാക്കിയത്. കെട്ടിടം വാങ്ങുന്നതിനും നവീകരിക്കുന്നതിനുമായി 60 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉതകുന്നതാവും ഈ കെട്ടിടവും ഇവിടെ ഒരുങ്ങുന്ന സൗകര്യങ്ങളും. വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങൾക്ക് കൺസെൻറ്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്, കൺസെൻറ്റ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് എന്നിവ നൽകുന്നത് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ വെബ് പോർട്ടലിലൂടെയാണ്. വ്യാവസായിക സൗഹൃദ സൂചികകളിൽ നിലവിൽ തന്നെ ടോപ്പ് അച്ചീവർ പദവി നേടിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. അതിന് കൂടുതൽ കരുത്തു പകരുന്നതാണ് വെബ് പോർട്ടലിലൂടെ ഒരുങ്ങുന്ന ഓട്ടോ റിന്യൂവൽ സംവിധാനം. പ്രകാശ മലിനീകരണം തടയുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തൊരു സമഗ്ര നയം രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതി കോൺക്ലേവിലടക്കം ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രകാശ മലിനീകരണ നയരൂപീകരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പദവിൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും സമൂഹത്തിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ആ ദിശയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ് ഇക്കോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എക്സ്പോ. ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാകും ഈ എക്സ്പോയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എക്സ്പോയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ക്ലിയറൻസ് ഓട്ടോ റിന്യൂവൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെയും പ്രകാശ മലിനീകരണ നയരൂപീകരണ സെമിനാറിൻ്റെയും ഇക്കോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എക്സ്പോയുടെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചதை അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനങ്ങൾ. സർ, ഓട്ടോ റിന്യൂവൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് ആണ് അടുത്തതായി ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്നത്. റെഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയോ താൽക്കാലിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയോ ആയ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി ആവശ്യമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ അനുമതികളുടെയും പുതുക്കലുകൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയും പര്യാപ്തമായ ഫീസും അടയ്ക്കുന്ന പക്ഷം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തന്നെ പുതുക്കി ലഭിക്കുന്ന ഓട്ടോ റിന്യൂവൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് ആണ് അടുത്തതായി നടക്കുന്നത്. കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ പുതിയ ഓട്ടോ റിന്യൂവൽ സംവിധാനം. അനുമതി പുതുക്കൽ ഇനി ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ. അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ മാത്രം മതി. ആവശ്യമായ രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. പേയ്മെന്റ് വിജയകരമായി സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു ശേഷം അനുമതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ലഭ്യമാകും. ഇപ്പോൾ വേഗത്തിലും ലളിതമായും അനുമതി പുതുക്കാം. സംരംഭ സൗഹൃദ നിർമ്മല കേരളം. ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മണക്കാട് വില്ലേജിൽ 183 സെൻറ് സ്ഥലത്ത് 35,000 ചതുരശ്ര അടിയുള്ള ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാന കാര്യാലയം, മേഖലാ കാര്യാലയം,
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കാര്യാലയം, ജില്ലാ ലാബറട്ടറി എന്നിവയാണ് ഈ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. കൂടാതെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, റിസർച്ച് സെൻറ്റർ, ഡേറ്റാ സെൻറ്റർ എന്നിവ കൂടി ഈ നവീകരിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ആശംസകളാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവ് അവർകൾ സദയം സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ഇന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ആശംസകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്കായി കാതോർക്കാം. ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാനരെ, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ശ്രീകല ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റുദ്യോഗസ്ഥർ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇന്ന് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളം വ്യവസായ സൗഹൃദത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ 1ാം സ്ഥാനത്തായി എന്നുള്ളത് എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും ഏകോപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഭവിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ തുടർച്ച ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ അഭിമാനകരമാണ്. എന്നാൽ ഇനിയും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഡീറെഗുലേഷൻ വേണം, ഈ ചർച്ചകൾ നമ്മൾ 1ാം റാങ്കിൽ എത്തിയെങ്കിലും തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പാരിസ്ഥിതിക അനുമതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടോ റിന്യൂവൽ സംവിധാനം എന്നുള്ളത്. ആ ഓട്ടോ റിന്യൂവൽ സംവിധാനം വരുന്നതോടുകൂടി MSMEകൾ ഏറെക്കാലമായി ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിനാണ് പരിഹാരമുണ്ടാകാൻ കഴിയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നേരത്തെ റെഡ് കാറ്റഗറി സംരംഭങ്ങളും പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി ആവശ്യമായ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവ ഒഴികെയുള്ള സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ അനുമതി പുതുക്കുന്നത് വളരെ ലളിതവൽക്കരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിൽ എല്ലാ അനുമതി തീർപ്പാക്കിയ ശേഷം ഓട്ടോ ജനറേറ്റഡായ പരിശോധന ഷെഡ്യൂളുകൾ പ്രകാരം, അപ്പോൾ അതും പരിശോധനയും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തോടാകുന്നു. ഇപ്പോൾ കേസിസ് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി. കേസിൻ്റെ പരിധിയിലേക്ക് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായം ശക്തമായിരുന്നു. അതുകൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളും വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ നിബന്ധനകൾക്കനുസൃതമായിട്ടാണ് ഓട്ടോമേഷൻ വരുന്നത്. അതിൽ മുൻപ് അനുവദിച്ച അനുമതി പത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് നിബന്ധനകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. യൂണിറ്റിനെതിരെ നിലവിൽ പരാതികളോ കോടതി കേസുകളോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ വന്നാൽ നമ്മുടെ നാടായതുകൊണ്ട് പരാതികൾക്ക് ഒരു പഞ്ഞമുണ്ടാകാനിടയില്ല. അപ്പോൾ ഓട്ടോ റിന്യൂവൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ദുരുപയോഗത്തിനും സാധ്യതകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചെന്ന് വരാം. അപ്പോൾ നിലവിൽ കോടതിയുടെ ഏതെങ്കിലും പരാമർശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതി പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള പരാമർശങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, പരാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാര്യത്തിൽ ആരുടെ പരാതി വന്നാലും ഈ ഓട്ടോ ആയി റിന്യൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വന്നാൽ അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയില്ല. എന്നാൽ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു പോകാനും കഴിയണം. എന്തായാലും അത്തരം കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ സജീവമായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സണെയും അംഗങ്ങളെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ച് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി സർ. അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് വെർച്വൽ മോഡിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓഫീസിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനവും അപേക്ഷ ഓട്ടോ റിന്യൂവൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ പുതുക്കുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും പുതിയ കാലത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നയ രൂപീകരണം നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയുമെല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു പദ്ധതി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്.
മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജനക്ഷേമകരമായ, ജനങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു, എല്ലാ വിജയവും ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സമയോചിതമായി മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകി വരുന്ന പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ ശ്രീറാം സാംബശിവറാവു അവർകളെ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിനായി. സർ. പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ എൻവയൺമെൻറ്റ്, മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, PCB ആൻഡ് മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമാണ്. പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് നല്ല പരിപാടികളോടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഒരു നല്ല പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് മൊത്തം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ PCBനെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഒരു നല്ല മാറ്റങ്ങളാണ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. പ്രത്യേകമായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ചെയർമാൻക്കും ചെയർപേഴ്സൺക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിക്കും സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സ്ക്കും എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദനം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം. പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പൊല്യൂഷന് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബോർഡാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ഡെഫിനറ്റ്ലി പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ ഉണ്ടാവണം. ഇൻഡസ്ട്രീസിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അവരിന് ഒരു സസ്റ്റൈനബിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതെന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമോ PCBക്ക് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ഉണ്ടാവണം. സോ അത് PCB വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പൊതുവേ കൺട്രിയിലെ നമ്മൾ ഈവൻ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടറിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ പെർമിഷൻസും വളരെ വേഗത്തിൽ തരാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു പെർമിഷനാണ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ പെർമിഷൻ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിയമത്തിൽ തന്നെ അത്ര ദിവസം അതിനകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു ശ്രമം എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കൺട്രിയിലെ. സോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മളൊരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് PCB ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ റിന്യൂവൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. സോ വളരെ നല്ലതാണ്. അതിനെ പറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്റ്റർ കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ ഓട്ടോ റിന്യൂവൽ സംവിധാനത്തോട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുന്നില്ല, നമ്മളത് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ്. ഗവൺമെൻറ് ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ റെഡ് കാറ്റഗറി ഇൻഡസ്ട്രീസും പിന്നെ എൻവയൺമെൻറ്റ് ക്ലിയറൻസ് ആവശ്യമുള്ള ചില കാറ്റഗറീസ്, ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാത്തരം ഒരു ഓട്ടോ റിന്യൂവലാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ റിന്യൂവൽസ് പ്രൊയാക്റ്റീവായിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. പ്രൊയാക്റ്റീവ് റിന്യൂവൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ PCB ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇങ്ങോട്ട് അപേക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് എല്ലാ റിന്യൂവൽ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ PCB ചെയർമാനും മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു ചിന്ത. പ്രൊയാക്റ്റീവ് റിന്യൂവൽ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും. സോ അതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഊർജ്ജസ്വലമായി നമ്മുടെ PCB ചെയർപേഴ്സണും മെമ്പർ സെക്രട്ടറി പിന്നെ ഒരു ടീമുണ്ട്, ഒരു മനോഹരമായ ഒരു IT ടീമാണ് ഉള്ളത്. സോ അവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് കൺട്രിയിലെ നമ്മളായിരിക്കാം ആദ്യം. PCB സെക്ടറിലെ ആരും ഇല്ലല്ലോ പ്രൊയാക്റ്റീവ് റിന്യൂവൽ? ഓക്കെ, ആരുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഒരു പ്രൊയാക്റ്റീവ് റിന്യൂവൽ കോൺസെപ്റ്റ് PCB കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതുപോലെയാണ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ഞാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ടീംസിനും നമ്മുടെ PCB ടീംസിന് പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദനം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഈ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു വിഷയമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെക്ടറിൽ ഏത് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു ഏരിയയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് മാപ്പാണ്. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അത് ലൈറ്റ് മാപ്പെന്ന് പറയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചർ എടുക്കും. നൈറ്റിലെ സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചർ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം വരുന്നത്, വർഷം എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം വരുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളത് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് സിറ്റീസിലാണ്.
സോ ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കേരളത്തിൽ നടന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഓരോ വർഷം താങ്കൾ മാപ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ കാണാൻ പറ്റും നൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതെന്ന്. സോ മൊത്തം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൊത്തം കുറച്ച് അർബൻ ഏരിയാസിലേക്ക്, ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മൊത്തം അർബൻ, ഒരു റൂറൽ അർബൻ കണ്ടിന്യൂം അല്ലേ, എവിടെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റൂ ഒരു അർബൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാം കാണാം. സോ കേരളത്തിലെ ആ ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതും നമുക്ക് ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് അത് ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടി പോളിസി വേണം, നമ്മളെല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് പറയുന്നു, എനിക്ക് ലൈറ്റ് ഇഷ്ടമില്ല, ഇവിടെയും ലൈറ്റ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ. നമ്മളെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി സസ്റ്റൈനബിളായിട്ട് ചെയ്താൽ ഇതും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ മീഡിയ ചാനലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു ചെറിയ ജോക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ സോറി. ഓക്കെ, സോ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് കുറക്കാം. ഒരു നല്ല ആശയമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദനം പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം കുറക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ല മാറ്റം ഇതിനകത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ല വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്കത് പ്രവൃത്തിയിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് PCB കൊണ്ടുവരണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം ഈ എല്ലാ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. PCB അവരുടെ സ്വന്തം ഭവനം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. എൻവയൺമെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു പരിസ്ഥിതി ഭവനം വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. സോ PCB ഓൺ ഫണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. സോ വളരെ നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകമായി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അഭിനന്ദനം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് പ്രോഗ്രാമാണ് PCB ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദനം പറയുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സർ. അങ്ങയുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിനും ചിന്തോദ്ദീപകമായ വാക്കുകൾക്കും നന്ദി സർ. ബോർഡിൻ്റെ ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് സജീവമായ സഹകരണം നൽകി വരുന്ന പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ സുനിൽ പാമിടി IFS അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന്. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ വാർഡ് കൗൺസിലർ ശ്രീ ക്ലീറ്റസ് അവർ, പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ശ്രീറാം സാംബശിവറാവ് അവർ, ബോർഡിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ശ്രീകല, മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ രതീഷ്, എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ പറയാൻ ആലോചിച്ച് വെച്ച 2-3 പോയിൻ്റ് ഓൾറെഡി നേരത്തെ സംസാരിച്ച സ്പീക്കേഴ്സ് ആൾറെഡി നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ബോർഡിൻ്റെ ഓൺലൈൻ കൺസെൻറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ റിന്യൂവൽ സിസ്റ്റം കൂടി ഇന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെൻറ്റ് സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെൻറ്റ് വേഗത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ ബോർഡിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വകുപ്പിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില നിയമങ്ങൾ, ആവശ്യമില്ലാതെ എന്താ പറയുക, കാലഹരണം ഇട്ട നിയമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ള നിയമങ്ങൾ തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്ലിയറായിട്ടെല്ലാം വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ SOPs അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിന് എന്താണ് നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സംവിധാനമെല്ലാം സ്റ്റേറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയാലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ മുമ്പോട്ട് വരാൻ സാധ്യതകളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഇനി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധ്യത ഉള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്, കൺസെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മോണിറ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലയൻസ് മോണിറ്ററിങ് എന്ന് പറയും. അതിന് 2025 ഒരു പുതിയ റൂൾസ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബോർഡിന് പോയി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനും അതിനുള്ള ഒരു കംപ്ലയൻസ് നോക്കാനും സാധ്യത അല്ല പ്രാക്ടിക്കലി. അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഡിറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത്
എല്ലാം CAGക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് എംപാനൽ ചെയ്ത ഓഡിറ്റേഴ്സാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിൽ നടത്തുന്നത്. സമാനമായിട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഓഡിറ്റ് നടത്താനായിട്ട് ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനം, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂൾസാണ് 2025 വന്നത്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കംപ്ലയൻസ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് സാധ്യത ഉണ്ട്. ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഒരു എമർജിങ് പൊല്യൂട്ടൻ്റാണ് ലൈറ്റ്. നേരത്തെ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതുപോലെ എവിടെയൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ അവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് കുറച്ചും കൂടി സ്മാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ്. എനിക്ക് ഒരു നടന്ന ഇൻസിഡൻ്റാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഒരു പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി നൽകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കമ്പനീസിന് കോർപ്പറേറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നൊരു സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊരു കമ്പനി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈമാസ് ലൈറ്റ്സ് ആണ്, CERലെ ഭാഗമായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ കമ്മിറ്റിയിലൊരു ഡിസ്കഷൻ വന്നു. അപ്പോൾ ചില കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞ് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യാം, അവിടെ ചിലപ്പം ലൈറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുത്ത് ആ സ്ഥലം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഫുൾ കുറേ മരങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ രാത്രിയിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ബേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും, പല ആനിമൽസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും ലൈറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷികൾക്കായാലും ഔൾസ് ആയാലും മറ്റേ ഏത് ആനിമൽസിനായാലും രാത്രി കാലത്ത് മരങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതിനൊരു ആ ആനിമൽസിന് തന്നെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദാഹരണം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ ഒരുപാട് ഏരിയാസിലെ ലൈറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കുറച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗം തന്നെ കുറയും, കാർബൺ എമിഷൻസ് കുറയും, ലോക്കൽ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ്സ് ലൈറ്റ്സ് തന്നെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, അതും കുറയും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഈ വേദിയിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയാലും ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞാലും ഉണ്ടാകുന്നൊരു എഫക്റ്റ് ഞങ്ങളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ. അപ്പോൾ സാർ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊന്ന് കാണിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രേം അതൊന്ന് ആദ്യം ഡാർക്ക് ആക്കുമോ ഫുള്ള്? ഈ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസും അത് ഓഫാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു റിലീഫാണ് സാർ. ഇവിടെ നിൽക്കണം. ഞാൻ ആദ്യകാലത്ത് കുറച്ചൊരു ഈ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല പേടിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ചെറുപ്പകാലത്തിൽ കുറച്ചൊരു ഒരു പ്രായം വരെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ നെവർ യൂസ് ടു സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കുറച്ച് സമയം ശേഷം എനിക്ക് ആരോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ലൈറ്റിൽ എല്ലാ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പിന്നെ ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പറഞ്ഞ ആരോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇല്ല. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഞാൻ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കില്ല. ഐ ആൾവേസ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് നല്ലത്. ഈ ഓഫീസിലെ പോലും ഞാൻ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കില്ല. പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്ത് ആരോ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈറ്റ് തീരെ കുറവായാലും, ഇൻഫാക്ട് സൺലൈറ്റ് തീരെ കുറവായാലും പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, വൈറ്റമിൻ ഡി ഇഷ്യൂ ആവും. ഓക്കെ, മൈ വൈറ്റമിൻ ഡി ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ലോ. താങ്ക് യു. ബാലൻസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു. Thank you, madam. Of course, light a curse or a bliss. Of course, light is a bliss, but when we use the right light at the right time. അടുത്തതായി നന്ദി പ്രകാശനത്തിനായി മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ രതീഷ് മേനോൻ അവരെ ക്ഷണിക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സംരംഭ സൗഹൃദം നിർമ്മല കേരളം എന്നത് ബോർഡിൻ്റെ വരുംകാല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ
ഒരു ദിശാബോധം നൽകുന്ന ഒരു വാക്യമാണ്. സംരംഭ സൗഹൃദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അനുമതികൾ ത്വരിതഗതിയിലും ലളിതമായും നടത്തുവാൻ സാധിക്കാം. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാതിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നിർമ്മല കേരളവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ സംരംഭ സൗഹൃദവും ആവണം, എന്നാൽ കേരളം നിർമ്മലമല്ലാതാകാനും പാടില്ല. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ദിശാബോധം നൽകുന്നൊരു വാക്യം. അതിലൂടെയാണ് ഈ ശില്പശാലയ്ക്ക് അങ്ങനൊരു നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ആശയത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. ഓട്ടോ റിന്യൂവൽ ആയാലും, പ്രകാശ മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശില്പശാലയായാലും, ഇക്കോ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എക്സിബിഷൻ ആയാലും, ബോർഡിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയാലും, ഇതെല്ലാം ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങ് വളരെയേറെ തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർക്ക് ബോർഡിൻ്റെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് ബോർഡ് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ പിന്തുണയും പ്രചോദനവും നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ശക്തിയാണ്. ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ആദ്യം വരാമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നത് ശ്രീ വി.കെ. പ്രശാന്ത്, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA വട്ടിയൂർക്കാവ്. അദ്ദേഹത്തിന് അവിചാരിതമായ കാരണങ്ങളാൽ അവസാന നിമിഷം വരെ അദ്ദേഹം വരുമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ അവിചാരിതമായ ചില മീറ്റിങ്ങുകൾ വന്നത് ചേർന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ അധ്യക്ഷത പദവി അലങ്കരിച്ച നന്തങ്കോട് വാർഡ് കൗൺസിലർ ശ്രീ KR ക്ലീറ്റസ് അവർക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തിയ ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ശ്രീകല മാഡമിന് ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ശ്രീറാം സാംബശിവറാവു IAS അവറുകൾ ഇന്ന് സാർ നൽകിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രോ ആക്റ്റീവ് റിന്യൂവലിനെ പറ്റി പരാമർശിച്ചു. ബോർഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതുതന്നെയാണ്, കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായി നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കണം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്ന ഈ പ്രോ ആക്റ്റീവ് നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ്. അതായത് 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് പ്രോ ആക്റ്റീവ് റിന്യൂവൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ആ റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി ഓഡിറ്റൊക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓരോ വ്യവസായങ്ങൾക്കും കൊണ്ടുവരാമെങ്കിൽ 5 സ്റ്റാർ 4 സ്റ്റാർ കാറ്റഗറി, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോ ആക്റ്റീവ് റിന്യൂവലിനെ കൂടുതൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്താനും, അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ IoT സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കംപ്ലയിൻസ് മോണിറ്ററിങ്ങുകളിലേക്കും പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ കുറച്ച് ലളിതമായി നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് സാർ നൽകിയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസക്തിയും ദൂരദർശിത്വവും കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ബോർഡിൻ്റെ പേരിലും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിന് തിരക്കുകൾ കാരണം എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമുക്ക് വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ ആശംസകൾ അറിയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവ് അവർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ അവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ MB രാജേഷ്, അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് തന്നെയാണ് അന്തിമ നിമിഷം വരെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അദ്ദേഹവും അത് തന്നെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വീഡിയോ സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകാനായില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷേ അവിചാരിതമായ കാരണങ്ങളാൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിനും ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആശംസ അറിയിക്കുന്നതിന് തയ്യാറായ അദ്ദേഹത്തിനും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം MP ശ്രീ ശശി തരൂർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ശ്രീ VV രാജേഷ് എന്നിവർക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചില്ല. അവർക്കും ഈ സദസ്സിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇന്ന് നമുക്ക് ആശംസ അറിയിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ സുനിൽ പാംഡി IFS അവർക്ക് ഈ സദസ്സിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നടക്കുന്ന വേളയിൽ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കൊച്ചിയിലും ഒരു ഇക്കോ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എക്സിബിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഈ 2 പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒരേ സമയം വളരെ വിജയകരമായ രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിന് ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ബോർഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ള അതിഥികൾ പല വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നും പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്നും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാ സദസ്യർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ സഹായവും നൽകിയ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോട്ടലിലെ സ്റ്റാഫ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. ഇനാഗ്രൽ സെഷൻ ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് ടീ ബ്രേക്ക് ആണ്. ഒരു ഷോർട്ട് ടീ ബ്രേക്ക് ഓഫ് 15 minutes. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ
ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരെയും സദസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രകാശരൂപീകരണത്തിനായി ഒരു സമഗ്രമായ നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശില്പശാല, വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓൺ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ടു ഇവോൾവ് എ പോളിസി for preventing this light pollution, for fighting this light pollution. That is the upcoming session. All our invited panelists are here. We'll be starting the session shortly.
let the light emerge from darkness. Light, a bliss or a curse? Of course, it seems that it's a curse when it is like this. This we are experiencing in our day-to-day life, everywhere. Not only ourselves, human beings are suffering, animals, birds, every part of environment is suffering due to this excessive light. Of course, darkness defines light. Darkness makes us to enjoy light. So how to convert this curse into a bliss? That we are going to see in the upcoming workshop. ഇരുട്ടിൻ്റെ ശാന്തതയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ധവളിമയും അത് രണ്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ ആസ്വാദ്യമാക്കാം, അതിനുള്ള ഒരു സംസ്ഥാന തല നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി പ്രഗത്ഭരുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. ആൻഡ് ദ സ്റ്റേജ് ഓവർ ടു ദി dignitaries and invited guests. വെളിച്ചം ദുഃഖമാണുണ്ണി, തമസല്ലോ സുഖപ്രദം. Light pollution is no longer merely an aesthetic concern. It has emerged as a serious environmental issue with documented impacts on ecosystems, wildlife behavior, human health, energy consumption, and safety. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദരണീയരായ അതിഥികൾ, വിശിഷ്ട പ്രഭാഷകർ, ക്ഷണിതാക്കളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഗവേഷകർ, ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഇന്ന് സംരംഭ സൗഹൃദ നിർമ്മല കേരളം എന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രകാശ മലിനീകരണം എന്ന അത്യന്തം പ്രസക്തമായ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംസ്ഥാനതല ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. Good morning to all. Respected dignitaries on the dais, distinguished experts, officers, delegates, and participants. On behalf of the Kerala State Pollution Control Board, we extend a warm welcome to the state-level workshop on light pollution. പ്രകാശ മലിനീകരണം എന്നത് പുതുമയുള്ളതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിയെയും ജൈവ വൈവിധ്യത്തെയും ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തെയും നമ്മുടെ രാത്രി ആകാശത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്നതായ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. Scientific studies and expert consultation have shown that light pollution disturbs nocturnal species, affects firefly communication and reproduction, alters bird migration, impacts bats, amphibians, insects, and interferes with turtle nesting along coastal ecosystems. Forest landscapes of the Western Ghats, once naturally dark, are now increasingly illuminated. Excessive artificial lights at night disrupts our biological cycle, contributing to sleeping disorders and long-term health risks. From an infrastructural perspective, insufficient lighting leads to significant energy loss, while high-intensity vehicle headlights and illuminated advertisement poses serious road safety hazards. To tackle this, Kerala State Pollution Control Board initiated expert deliberations on light pollution during the International Environmental Conclave in September 2025, followed by a multidisciplinary brainstorming session in October, involving experts from biodiversity, forest, transport, energy, urban planning, and pollution control sectors. Now, it is my privilege to introduce the chair of today's workshop, Dr. Pramod J. Krishnan, IFS, Chief Wildlife Warden and Additional Principal Chief Conservator of Forest Administration. Dr. Pramod J. Krishnan is a distinguished forester with over 3.5 decades of experience in forest governance and community-based natural resource management. He played a pivotal role in developing the globally acclaimed Periyar model of participatory forest management and was instrumental in formulating Kerala's eco-restoration policy 2021, which phased out monoculture exotic plantation in the state. Currently serving as the Chief Wildlife Warden of Kerala, he leads initiatives addressing human-wildlife conflicts, biodiversity conservation, and climate change adaptation, and is also an active contributor to public discourse as a writer and speaker. It is our honor to welcome Dr. Pramod J. Krishnan, IFS, as a chair to this session. So we request you to kindly share your insights and formally chair this workshop.
പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഏറെ സന്തോഷം. ഇങ്ങനെയൊരു ഈ വാക്ക് പ്രകാശ മലിനീകരണം എന്നുള്ള വാക്ക് നാക്കിൽ വഴങ്ങി തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. ശബ്ദമലിനീകരണം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഉചിതം എന്ന് പറയാൻ കാരണം കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷയുടെ കവിതയിൽ തുടങ്ങിയതും ഏറെ ഉചിതം. കാരണം ഈ ഒരു വിഷയം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ നമ്മൾ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. പലപ്പോഴും വനം വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കിത് പറയാനായിട്ട് പലപ്പോഴും പൊതുവേദിയിൽ പറയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രകാശം മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉടനെ വനവകുപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെളിച്ചം കെടുത്താനും കൂടിയാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുള്ള ഒരു കൗണ്ടർ നരേറ്റീവിന് നല്ല സാധ്യതയുള്ളൊരു വിഷയം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് തന്നെ ഈ വിഷയം എടുത്തതിൽ വളരെ സന്തോഷം. വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള വിഷയം, ഒരു ഭംഗിവാക്കും കളിവാക്കായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, ഏറെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ സമയക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ടും വേറെ ഒത്തിരി പേർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മൾ ഒത്തിരി വൈകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും വളരെ ചുരുക്കി എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ നഫിൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കലാലിറ്റി തീർത്തത് പൂർണ്ണമായി ഇദ്ദേഹമാണ്. ഞാൻ അതിലൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയിട്ട് അതിൻ്റെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആമുഖമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാമോ? എവിടെയാണ് ഇത്? നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മാപ്പിൽ നോക്കൂ. നമ്മുടെ മിക്കവാറും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജീവികൾ, പലതരത്തിലുള്ള ജീവികൾ നമുക്ക് നാട്ടിലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ നൊക്ടേണൽ, രാത്രികാലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെ കൂടുതലും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കൺസർവേഷൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ മാത്രമല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, കുറച്ചും കൂടെ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതൊരു നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇതിന് വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏതാണ്ട് ഒരു നൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന 30% ഈ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സും 60% ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സും ഈ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ആ ബോക്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഒന്ന് പെരിയാറും, താഴെയുള്ളത് പെരിയാറും, മേലെയുള്ളത് വയനാടുമാണ്. ഇത് പിന്നീട് നമ്മൾ ആ വലിയ വട്ടം, അടുത്ത ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന വലിയ വട്ടം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ രാത്രികാലത്ത് ഈ ഇൻസെക്റ്റ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളുടെ മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ രാത്രിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അധിക പ്രകാശം, നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രകാശം ഈ വൈൽഡ് ലൈഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ വന്യജീവികളെ ബാധിക്കുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെ വിച്ഛേദം, ഒരു കോറിഡോർ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫിസിക്കലായിട്ട് കാണുക. പക്ഷേ വെളിച്ചം തന്നെ ഇതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഇതുണ്ട്. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഒരു സ്വതന്ത്ര സഞ്ചാരത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആനകളുടെ അടക്കം മൈഗ്രേറ്ററി റൂട്ടുകൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിക്കും. ഇതിനകത്ത് അല്പം കൂടെ ഒരു ടെക്നിക്കാലിറ്റി പോകുന്നത്, ഈ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് ഈ തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചമില്ലാതാകുന്നൊരു കാലത്തെക്കുറിച്ചല്ല. അതിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ ആ ഗ്രാഫിൽ ആ ബോക്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ്, ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റിൻ്റെ എമിഷനാണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു 5000 കെൽവിനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു വളരെ തീക്ഷ്ണത ആർജിക്കുകയും ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ച പോലുള്ള കണ്ണുകളിലേക്ക് അടിക്കും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നുപെടുന്ന മാൻ കൂട്ടത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പല കഥകളിലും നോവലുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ്. അസ്ത്രപ്രജ്ഞരായിട്ട് സ്തബ്ധരായിട്ട് നിന്ന് പോകുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് അവരുടെയൊക്കെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് നമുക്ക് വല്ലാതെ, അസ്വസ്ഥത മൃഗങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് ബ്ലൂ ലൈറ്റാണ്. ആ നേരത്തെ മുകളിലത്തെ ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കുന്ന ആ ഇടത്ത് വശത്ത് കാണുന്ന ആ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഒരു ഇല്ലുമിനേഷൻ്റെ ലെവലാണ്. അടുത്ത ഗ്രാഫ് അത്ര വലിയതായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു നൈറ്റ് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ്. ഇത് വയനാട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ്. അത് നോക്കൂ, ആ ഡീപ്പ് കളറിൽ ആ റെഡ് പച്ച കാണുന്നത് വനമാണ്. ആ വനത്തിന് ചുറ്റും നമ്മളെ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനവാസ മേഖലകളും ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ മനുഷ്യരും വന്യജീവികളുമായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്നൊരു പ്രദേശമാണ് വയനാട്. ഇന്ന് രാവിലെയും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു ദാരുണമായിട്ടുള്ളൊരു മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന തീഷ്ണത, ശബ്ദം ഒരു ഡ്രൈവർ ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിട്ട് ശബ്ദമല്ല, പ്രകാശം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രേരക ശക്തിയായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഈ പിക്ചർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തിൻ്റെയാണ്.
ഇത് നോക്കൂ, കേരളത്തിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും തുലവും കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രദേശം പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നോക്കൂ വെളിച്ചം അത്രയൊന്നുമില്ല, അതിനിടയ്ക്ക് അല്പം കാണാവുന്ന വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അതായത് ശബ്ദം കൊണ്ടും മറ്റു പല ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊണ്ടും അത്രയധികം നോവിക്കലൊന്നും ഏൽപ്പിക്കാത്ത കാടാണ്, കരുത്തുള്ള കാടാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഉദാഹരണമാണ് പറമ്പിക്കുളം കടുവാ സങ്കേതമാണ്. പ്രാക്ടിക്കലി ഇവിടെ മനുഷ്യവാസം ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ശബ്ദത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ യാതൊരു അടയാളങ്ങളും കാണാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അത് മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ പറയല്ല. എമംഗ് മെനി അതർ തിങ്സ് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. പിന്നെ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു നയരൂപീകരണത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മാക്സിമം പറയുന്നത് ഇത് ആസ്പിറേഷണലാണ്, മനപ്പായസത്തിൽ പഞ്ചസാര കുറയ്ക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചർച്ചയുടെ അക്കാഡമിക് ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നതും കൂടിയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. പരമാവധി നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഫുള്ളി ഷീൽഡഡ് ഫുൾ കട്ട് ഓഫ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ബാലകൃഷ്ണൻജി അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, തിരിച്ചു പറയും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാട്ടിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് പറയും, എന്ത് പറയും, മാക്സിമം ലൈറ്റ് വേണം, വിസിബിലിറ്റി വേണം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതൊന്ന് കുറച്ച് ഒരു ഡയറക്ഷണലാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. രണ്ടാമത് പക്ഷേ നമുക്കൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആംബർ ലൈറ്റാണ്. നമ്മളത് തന്നെ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ വലിയ വെള്ള വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ അതൊരു കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചും കൂടിയാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് എഡിസൺ ലൈറ്റ് ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇൻകാൻഡസൻസിൻ്റെ പ്രകാശം അത്തരത്തിലുള്ള മഞ്ഞ വെളിച്ചമായിരുന്നു. മഞ്ഞ വെളിച്ചം ഗൃഹാതുരത കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ളൊരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിത ചര്യയിലുള്ളൊരു പരിണാമം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കും. പിന്നീട് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ചില പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് വെക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും മൃഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിമ്മാവാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കാരണം ആനയെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മാർഗ്ഗമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇതായിരിക്കും. 2 സ്ലൈഡും കൂടെ ഉള്ളൂ. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് പോളിസി ഫോർമുലേഷനിൽ ചില സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്റ്റും ഇൻക്ലൂഡിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നീട് മോണിറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പല ഒരു ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ കോർഡിനേഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻ്റർസെക്ടോറാലിറ്റി, ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്ട്. കേരളം ഇന്ന് മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാന ദുരന്തമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെക്ടോറാലിറ്റി ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ക്രൂഷ്യൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്ന് ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ഒരു സോണേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു 3 സോണാണ്. അതായത് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ എക്കോളജിക്കൽ സോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വനത്തിനുള്ളിലെ ജനവാസ മേഖലകളാണ്. ഇപ്പോൾ വനത്തിനകത്തൊരു റിസോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ മഞ്ഞ വെളിച്ചം ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ 2200 കെൽവിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം. അതൊരു പോളിസി റെഗുലേഷനിൽ കൊണ്ടുവരിക. അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ കട്ട് ഓഫ് ആവശ്യമായ അവിടെ നോക്കൂ, പല സമയങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ DJ പാർട്ടികൾ നടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിലുള്ള ഡൈക്കോട്ടമി നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, വൈരുദ്ധ്യാത്മകമാണത്. ചില ഇൻ്റർഫേസ് സോണുകളിൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു 2700 നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. സ്റ്റേറ്റ് വൈഡായിട്ടും ഒരു പക്ഷേ നമുക്കതിനൊരു റെഗുലേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ റെക്കമെൻഡേഷനാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നഫിൻ വർക്ക് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു വേ ഫോർവേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, നമുക്കിതിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു പോളിസി ലെവലിലുള്ളൊരു ആക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാനിസത്തിലും നമുക്കിതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ലീഗൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വെറും ബോധവൽക്കരണം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളിത് നടക്കില്ല. അല്പം പിയർ പ്രഷറൊപ്പം തന്നെ ഒരു റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്കും വേണം. നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ചില പ്രദേശങ്ങളെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ സൈലൻറ്റ് വാലി പോലുള്ളൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് ലോകപ്രശസ്തമാണ്, നമുക്കൊരു ഡാർക്ക് സ്കൈ ഏരിയ ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വെളിച്ചം വീടുകളിൽ കെടുത്തുക എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് സാംസ്കാരികമായിട്ട് ഒരു ജീവിതചര്യയിൽ നമ്മളൊരു മഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിലേക്ക്, അതൊരു ലാളിത്യത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം കൂടിയാണ്. അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ മാറാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഇത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഏതായാലും ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വളരെ വളരെ നല്ലതാണ്, ടൈമിലിയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അത് മുൻകൈയെടുത്ത പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന് എല്ലാ ആശംസകളും. ബാക്കിയുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻസും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇമ്മൻസ്ലി ടുവേർഡ്സ് the outcome, the expected outcome of this workshop. Anyway, all the best. Thank you.
നന്ദി സർ. മഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതചര്യ മാറേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ അനിമൽ മൂവ്മെൻറ്റ് സെൻസ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ലൈറ്റ് ഡിം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ നയരൂപീകരണത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് അത്യാവശ്യമായ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പോകാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹോപഹാരം നൽകുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർപേഴ്സണോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Thank you, sir. Thank you so much for the inspiring words. We move on to the introductory address to be delivered by the chairperson of the Kerala State Pollution Control Board. Srimati Srikala S. is a senior environmental professional with over 3 decades of experience in environmental regulation and governance. She holds a BTech in Civil Engineering from TKM College of Engineering and an MTech in Environmental Engineering from Government College of Engineering, Thrissur. She is currently pursuing her PhD in noise pollution from Amrita Vishwavidyapeetham. She began her career with the board in 1992 as an assistant engineer and has progressed her way through all the technical cadres of the board. She later served as a member secretary of the board from Jan 2019 before assuming her charge as the chairperson in December 2023. She played a very important role in the implementation of several major action plans of the state in compliance with the direction of the Honorable National Green Tribunal, particularly in the areas of solid waste management, biomedical waste management, liquid waste management, coastal zone management, and river rejuvenation. Srimati Srikala S. is the recipient of International Women's Day Award of the Nehru Peace Foundation in 2025 in recognition of being the first women chairperson of Kerala State Pollution Control Board since its constitution in 1974. She has also been a speaker at over 100 workshops and seminars both within and outside the state, and has also been a part of the expert delegation to Sweden known for its sustainable environmental practices. With her vast technical expertise, regulatory experience, and academic engagement in areas such as noise and light pollution, she is aptly suited to co-chair this session and deliver the introductory address for today's workshop. Madam, we respectfully invite you to co-chair this session and deliver the introductory address. Good morning, all. It's my privilege to welcome all of you to this state-level workshop on light pollution organized by Kerala State Pollution Control Board. At the outset, I would like to express my sincere appreciation to all the dignitaries, experts, officials, and stakeholders who have joined us today to deliver on an environmental issue that is increasingly gaining global attention. It remains relatively unexplored in policy discussions in India, the light pollution. Traditionally, environmental pollution has been discussed in terms of air, water, and soil or land pollution. However, with the rapid urbanization, infrastructure development, and increased artificial lighting, light pollution has emerged as a new environmental challenge that requires our attention. Excessive and purely designed artificial lighting can significantly affect ecosystem, biodiversity, and human health. Many species that depend on natural darkness for their survival, such as fireflies, bats, birds, amphibians, and marine organisms, are increasingly impacted by artificial lighting during the night time. Scientists' studies have shown that artificial light in night disturb the natural biological rhythms, affect wildlife behavior, and alter the ecological balance. It also contributes to energy wastage and the loss of our natural night sky, which has been important in the part of the human culture and scientific observations. In India, there is currently no comprehensive legal or policy framework to regulate light pollution. Recognizing this gap, Kerala State Pollution Control Board has taken the initiative to begin the discussions on the issue. Actually, these things spark
in my mind in 2015 when I was working as environmental engineer in head office. I got a complaint regarding the light pollution in the HIMARS light which is placed in Vaitila, Kochi. So I read that complaint. So I made some research on that letter. And I thought it is a big issue because at that time the light pollution was getting emerging. So now it is a situation such a way that everywhere the lights are intensifying in all these pilgrims activities or rather than festival activities. So it is a very issues which are very dangerous to the human health and animals. So I put a note on that note file in that 2015 and I submitted to my higher officials. But anyhow that has not been taken at higher level and no policy has been implemented on that matter. So later on when I become the chairperson of Kerala State Pollution Control Board, I thought it is the right time to take that subject again. And in that conclave planned in 2025 that held in Angamali. So at that time I discussed this matter with my higher level officers. We are planning to have some discussions on the rare subject like light pollution or space pollution or like different aspects. And we presented this, we searched for an expert on that field. So I asked Binsi to search for an expert. So Binsi said that she searched and she found out that Sriram is doing some excellent works on this, research on this topic. So we invited Sir and he was a panel member of that program in Angamali conclave program. So at that time the government representatives was also attended and they were also impressed. So with the directions and the suggestions we made in brainstorming sessions later on. So after that I submit a letter or note on this light pollution to the government. So government has instructed to do a workshop on this and so we are planning to make a policy on this light pollution aspects. The valuable insights that emerged from those discussions and highlighted the urgent need to discuss the policy framework on this artificial lighting and the mitigate of the light pollution. So today's workshop is therefore an important step in that direction. The objective of this workshop is to bring together the experts from multiple sectors including environmental science, biodiversity, conservation, forestry, transport, energy management, urban planning and pollution control, so that we can collectively understand the issues and identify the practical approach for addressing these major issues. The input and the recognitions that emerge from today's deliberations will help the board and the government for formulating a comprehensive and scientifically informed policy for the state of Kerala. If implemented effectively, such an initiative have been potential position in Kerala as a pioneer in addressing the light pollution in India and possibly one of the first region in Asia to adopt a sectoral policy approach in this issue. I take this opportunity to thank all the distinguished panelists who have graciously agreed to share this knowledge and experience their experiences today's program. Your insight will be undoubtedly enrich the discussions and guide us towards the meaningful policy interventions. I also extend my appreciation to the officials of the Kerala State Pollution Control Board and all the partner institutions for their effort in organizing this workshop. I am confident that today's deliberations will contribute significantly towards the creating awareness, strengthening scientific understanding, and paving the way for responsible and sustainable lighting practices in our state. So with these words, I am stopping here and I am doing this chair of this panel also and inviting Member Secretary for have a moderator of this session. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your thoughtful insights. To guide today's deliberation, we have with us an experienced environmental administrator and policy expert. I invite Dr. Ratish Menon, Member Secretary, Kerala State Pollution Control Board, who will serve as a moderator for this workshop. An alumnus of IIT Bombay and Government Engineering College, Thrissur, Dr. Ratish Menon is an environmental professional with nearly 2 decades of experience spanning education, research, and professional practice. He is recognized in capacity building and policy development and had played a pivotal role in developing India's first ever database of air pollution source profiles.
Dr. Radish Menon has contributed extensively to research publications, patents, and technical reports, and has served on postgraduate and undergraduate curriculum committees and Board of Studies at APJ Abdul Kalam Technological University, Kerala. His academic and international exposure includes being a visiting scholar at Washington University in St. Louis, USA, and an exchange faculty at the University of Randsburg-Weingarten, Germany. In addition to his academic contribution, he has provided technical support to several key initiatives in Kerala, including Shuddha Mission and Amrit Mission, and has also worked closely with institutions such as KMRL, Kerala Water Authority, and Groundwater Department. Sir, we request you to kindly moderate and steer the discussions. With this, we formally hand over the session to our moderator, Dr. Radish Menon, to take the celebrations forward. Thank you. Thank you so much. So, as a member secretary, I am very glad that Kerala State Pollution Control Board is taking up a discussion on a very important aspect of light pollution. I think this is the first kind of its workshop in India at the state level, where the outcome, what we are anticipating is that we should be able to provide a policy document to the state government and also to the national level Central Pollution Control Board, so that there will be some kind of a national level framework be established in the country on controlling this prevention and control of light pollution. Some kind of standard will emerge. So that is the objective of this particular panel discussion, and we are very happy that there are many experts from diverse background is participating in this workshop. Some are online and many are physically present here also. So what I will do is I will now invite the distinguished panelists here, and then we will start. Each panelist will be given 10 minutes to express their views from their perspective, and then finally we will move on to question and answer discussion session. So with that, let me first invite our first panelist. It's Sriram Murali. He's a National Geographic Explorer and IUCN SSC Firefly Specialist, working on the conservation of nocturnal habitats and responsible lighting practices. He studies the impact of artificial lighting on fireflies and advocates for environment-friendly lighting guidelines and sustainable urban planning. A former data analyst at Google from 2014 to 2023, he now focuses on research, visual storytelling, and policy advocacy through his NGO, Wild and Dark Earth. His photography and films have earned international recognition, including the Wildlife Photographer of the Year 2023 Award and Dark Sky International Dark Sky Defender Award in 2018. Welcome you, Sriram Murali. Our next panelist is Srimati Padma Mahandi, IFS. She is going to be with us in the online. She is the Deputy Inspector General of Forest, Government of Odisha. She is an accomplished environmental leader with expertise in wildlife conservation, forest management, climate change adaptation, and tribal welfare. She has served as Chief Conservator of Forests and Director of Environment and Climate Change in Government of Kerala, leading several transformative initiatives. Her notable contributions at the Periyar Tiger Reserve include transboundary conservation models, ecotourism development, and scientific tiger population monitoring. She has also promoted Miyawaki forests, participatory fire management, and value addition of non-timber forest products. Her work reflects a strong commitment to conservation-driven sustainable development and community empowerment. Welcome you, Madam Padma Mahandi, IFS. She's online, right? Okay. Our next distinguished panelist is Sri J. Chandra Babu. He is an accomplished environmental engineer. He is now Regional Director with the Regional Directorate Bangalore of Central Pollution Control Board. He is an engineer with over 25 years of experience in pollution control and environmental management. He completed his BTech in Civil Engineering from SVU College of Engineering, SV University Tirupati, and ME in Environmental Engineering from University Visvesvaraya College of Engineering, Bangalore University. He began his career as lecturer in Civil Engineering at SJCIT, Chikkaballapur.
He joined CPCB Delhi in 2000 and since handled diverse environmental sectors including caustic soda, soda ash, onshore, offshore oil drilling operations, hazardous waste management, etc. Since 2022, he has been serving as Regional Director, CPCB Bangalore, coordinating with the State Pollution Control Boards of Karnataka, Kerala, Goa, and Pollution Control Committee of Lakshadweep. Welcome you, sir, into the panel. Our next distinguished panelist is Dr. V. Balakrishnan, Member Secretary, Kerala State Biodiversity Board. Dr. V. Balakrishnan is the Member Secretary of Kerala State Biodiversity Board, and he is uniquely combining roles of scientist and civil servant. He holds a PhD in botany from University of Madras, and his guide was M.S. Swaminathan, a very famous environmentalist, and specifying its specialization in genetic diversity of wild edible yams of the southwestern Ghats. He previously served at M.S. Swaminathan Research Foundation and later headed its Community Agro-Biodiversity Center in Wayanad. As Senior Deputy Superintendent of Police in Kerala Police, he is presently on deputation to Kerala State Biodiversity Board. In recognition of his scientific contributions, plant species such as Tylophora balakrishnani and Dioscorea balakrishnani have been named in his honor. And under his leadership, Kerala has become a national model for decentralized biodiversity governance. Welcome you, sir, to the panel. Next distinguished panelist is Dr. K.S. Srijit Ashtamurthy is a principal scientist and head of Forest Ecology Department at Kerala Forest Research Institute. He holds an MSc in Botany from University of Calicut and PhD in Forest Ecology from Forest Research Institute. His research focuses on biodiversity conservation, tropical forest ecology, climate change, and long-term ecological monitoring. He collaborates with leading international universities and national institutions, including ISRO and IISc. He has authored over 150 scientific publications, including a recent paper in Nature, and has completed more than 40 major research projects. Yeah. Welcome you, sir, to the panel. Next panelist is Sri Johnson Daniel. He is the head of NMEE and DSM Division and Energy Technologist, E2 at the Energy Management Center, Department of Power, Government of Kerala. He is an electrical engineering graduate from the University of Kerala and a certified energy auditor of the Bureau of Energy Efficiency. With nearly 3 decades of experience, he leads major state-level energy efficiency initiatives, including LED street lighting, energy audits, and model energy efficient government buildings. He also serves as a nodal officer for the Climate Change Cell under the Directorate of Environment and Climate Change, and is a technical committee member of the ALCBT project supported by the Global Green Worth Institute and Energy Efficiency Services Limited. With that, I invite Sri Johnson Daniel, sir. Next, I invite to the panel Dr. Shaheen S., who is a principal scientist at National Transportation Planning and Research Center under Kerala State Council for Science, Technology and Environment. He holds a PhD from NIT Trichy with over 27 years of experience in transportation planning and highway engineering. He has published extensively, serves on Indian Roads Congress committees, and has led road safety audits and major infrastructure projects in India and Gulf. Welcome you, sir. Now the final panelist is Sri Melvin Koshi. He is a scientist engineer SF at VSSC ISRO Trivandrum with over 14 years of experience in electrical systems and infrastructure projects. He holds BTech in Electrical and Electronics Engineering, MTech in Electrical Machines, and MBA in Operation Management and Finance. He has led major initiatives, including a training program on operations and maintenance of solar power plants. His expertise includes power distribution design, safety audits, and energy efficiency infrastructure planning. He has also contributed to green building initiatives and published on solar energy applications in ISRO.
Welcome you, sir. Now all the panelists are here. Before we get into the panel discussion, we have a special invitee, Sri S. Kumar. He is an Indian cinematographer who works in Malayalam, Tamil, Telugu and Hindi film industry. His first independent work was with the film Thiranottam in 1978. He is a founding member of the Indian Society of Cinematographers. So it will be nice to hear. He has to go for another meeting, so I thought it will be a very important to listen to a special invitee like S. Kumar and his perspective on what we need to take care of this light pollution. We invite you, sir. നമസ്കാരം. ബഹുമാനമുള്ള സംഘാടകരെ, നിങ്ങൾ കേട്ട രീതിയിലൊന്നും എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല. ഒരുപാട് ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് 2024 CM-നെയും MP രാജേഷ് മിനിസ്റ്ററെയും അറിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണത്. അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സംസാരിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങുമായിട്ടൊരു 8-9 രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്പ് കൺട്രീസ് എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം, എൻ്റെ മുഖം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ. മസ്കറ്റിനകത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം വാം ലൈറ്റാണ്. നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ 6500 കെൽവിനുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അവിടുന്ന് മാറി നമ്മളൊരു ഷെയ്ഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ടെമ്പറേച്ചർ കുറേശ്ശെയാണ്. അവിടുന്ന് വീണ്ടും വീട്ടിനകത്ത് പോകുമ്പോൾ പുതിയ LED മേടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും 600 കെൽവിൻ്റെ വീട്ടിനകത്ത് 80% മലയാളികളാണ് താമസിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ. സീ ദ ഡാമേജ്. അവിടെ വാം ലൈറ്റ് കൊണ്ടുവരണം. 2900 ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ബൾബുകളായിരുന്നു. നമ്മുടെ നിലവിളക്കിൻ്റെയോ മെഴുകുതിരിയോ ചിമ്മിനിയുടെയൊക്കെ പ്രകാശമാണ്. അതാണ് മനുഷ്യന് ആവശ്യം. മറ്റേ സൺലൈറ്റാണത്. സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റേഴ്സും അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് അത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് കേൾക്കാനും ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും എന്ന ഒരു ബോധ്യത്തിലാണ് ഞാൻ വന്നത്. എനിക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പോകണം, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രമ മേഡത്തിനോട്. ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയുടെ കാര്യം, നിങ്ങൾ മാനവീയം വീതിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? മാനവീയം വീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കളറ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആ കളർ ഉണ്ടല്ലേ, ഈ കളർ കണ്ടില്ല. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലും അകത്ത് എവിടെയാണോ അവിടെ എല്ലാം വേണ്ടത്, രാത്രിയിലും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സജഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഞാൻ കുറച്ച് ബിൽഡിങ്ങുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, കോഴിക്കോടും പിന്നെ ഡൽഹിയിലോട്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദുബായിലുള്ളൊരു കക്ഷി, യാഷ് മുഹമ്മദ് ഒരു കക്ഷിയുടെയാണ് ഈ സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത്. അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, രാജ്ഭവനിലിരിക്കുന്നതെല്ലാം വാം ലൈറ്റാണ്, ഇതുപോലത്തെ ലൈറ്റാണ്. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ. നമുക്ക് കാറിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഗ്ലേറിയാണ് ശരി, ഇപ്പം തന്നെ ഗ്ലേറിയല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതിനകത്തൊരു ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്, ഒരു ബോഡി ഉണ്ട്, ഒരു ചിപ്പുണ്ട്. ലൈറ്റ് താഴെ ഇറക്കുക, ചിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, മേളിൽ വെച്ചിരിക്കുക, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു റോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് താഴെ ഇറക്കുക, അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇറക്കണം.
ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ചിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, എല്ലാ മേളിൽ വെച്ച് ചെയ്യുക. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാൻ മിനിസ്റ്ററോട് സംസാരിച്ചതാണ്. തിരുവനന്തപുരവും കൊച്ചിയും കോഴിക്കോട് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തോളൂ. ആൾക്കാരിലോട്ടൊരു അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരണം. ഇത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ 6 മണി കഴിഞ്ഞാൽ സൺസെറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ഓറഞ്ച് ടോൺ കണ്ട് 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 കൂടുകൂട്ടിയിരിക്കുന്ന കിളികൾക്ക് പോലും വീണ്ടും സൺലൈറ്റ് വന്ന പ്രകൃതിയാണ്. അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ദർ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. 45 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മാംലേറ്റാണ്. എൻ്റെ അനിയന്മാരുടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മാംലേറ്റാണ്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ KTDCയുടെ പിന്നെ മാർക്കറ്റ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ മാംലേറ്റ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. പല ആൾക്ക് എൻ്റെ പല ആൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക. ഞാൻ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് പ്രാവർത്തികമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊല്യൂഷൻ ബോർഡ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലായിടത്തും ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്. കുറേ സിനിമകൾ, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിയദർശൻ്റെയും കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഛായാഗ്രഹൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയാണ്. ഇത് മാറ്റിയെടുക്കണം. അതിനോട് വെറുതെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കമ്പനിയെ വിളിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ഫോർമാറ്റ് മാറ്റുക. ഈ ചിപ്പിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കുക, കുറച്ച് കൂലി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് കമ്പനിയൊന്നും അല്ലല്ലോ. എനിക്ക് കമ്പനിയെ സംഭവം ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതുപോലെ തിരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഒരു പാഠമാവട്ടെ. ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇവിടെ ജീവജാലങ്ങളോട് നേരത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഫോറസ്റ്റിനകത്തൊക്കെ കഷ്ടമില്ല, അവിടെ കിട്ടുന്ന ലൈറ്റൊക്കെ ഒന്ന് അലച്ചു വെക്കൂ. നിങ്ങൾ കാറിൽ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലോട്ട് അടിക്കുന്നില്ലേ? അതാണിപ്പോൾ സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു. അത് ഗവൺമെൻറ് കുഴപ്പമില്ലത്. ആ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള സെൻസുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷൻ ഉള്ള പോലെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുള്ളിക്കാർ അതിനുവേണ്ടി നിൽക്കുമായിരുന്നു. അല്ല, ഇവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളിനൊരു പറയാനായിട്ടൊരു ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പറയാനൊരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാറിയനെ. അത് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്താൽ നന്നായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ രൂപ കാര്യങ്ങളെ കൊട്ടേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഒരു മുതലാളി വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി മാറ്റാൻ ലുലു മാളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് മതിയല്ലോ. ഒക്കെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പറയിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് കൊണ്ട് ആരെക്കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കോടിക്കണക്കിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സഹായം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഈ സിറ്റി എടുക്കാം. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. കല്യാണം ആരെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമത്. ആദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സിറ്റിയിലെ ലൈറ്റ് മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പോട് കൂടി തന്നെ നിങ്ങളിവിടെ പോയാൽ നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ശരിയാകുന്നുണ്ട്. കാറൊക്കെ ഉണ്ടില്ലേ, കാറിനകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ അടിക്കില്ലേ, ചൈനയുടെ ലൈറ്റൊക്കെ മേടിച്ചില്ലേ കുട്ടികൾ നമ്മൾ കണ്ണിലോട്ട് അടിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ പറയാൻ മടിയുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാണ്. ഒന്നാമതേ ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കാത്ത ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സിനിമയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. ശരിക്കും ഈ സ്റ്റേജ് ലൈറ്റ് അതിനെ കണ്ടില്ലേ, ആർക്ക് വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവയർനെസ് അതിൻ്റെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് അത് കിട്ടത്തില്ല. അത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ലൈറ്റിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും അല്ല, എനിക്കൊരു റൂമിലോട്ട് പോയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ശരിക്കും സിറ്റിക്കകത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അധികം പൈസ ചിലവാക്കാതെ മാറ്റുന്നൊരു 50 ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കവടിയാർ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള പെട്ടെന്ന് താഴെ വരുമ്പോൾ അറിയാം അവിടെ മാംലേറ്റാണ്. എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ലൈറ്റ് ഒരു 50 ലൈറ്റ് താഴെ ഇറക്കുക, കറണ്ട് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക, കട്ട് ചെയ്യുക, തിരിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ നമ്മുടെ കെയിൻ സിസ്റ്റം മാത്രം കെട്ടിയാൽ മതി. അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്താൽ നന്നായിരുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാമിന് ചിത്രാഞ്ജലി ഇനാഗുറേഷൻ ഉണ്ട് വന്നിട്ട് മിനിസ്റ്റർ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നത്. പേടിച്ചായിരുന്നത്. ഞാനവിടെ ശിവരി ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എക്സ്പെർട്ടൈസ്ഡ് ആൾക്കാർ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനുകൊണ്ടൊരു അത് സമയം കയറ്റിയപ്പോൾ ഞാൻ ഊബറൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ വെളിയിൽ നിർത്തിക്കുക ചെയ്യണേ. എൻ്റെ ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമുഖരോടും നന്ദി പറയണു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നന്ദി സർ, നന്ദി. പ്രകാശത്തിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കണ്ണിന് കുളിർമയേകിയ രമ മാഡമാണ് എന്നെ വിളിച്ച് എപ്പോഴും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞ് ഇതിനെ പേടി മാറ്റിയ മാഡത്തിനെ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക ചെയ്യണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സർ. ലോക പ്രശസ്ത സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ അദ്ദേഹത്തിന് ബോർഡിൻ്റെ സ്നേഹോപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് പോകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സർ പ്ലീസ്. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, മലയാളം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ നിറസാന്നിധ്യമായ ഡോക്ടർ എസ് കുമാർ അവർകൾ അദ്ദേഹം ഉറക്കെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് ബോർഡിൻ്റെ അഗൈതവമായി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സർ, നന്ദി. Thank you, sir, for sharing perspective on changing the light into warm lights as a solution for this light pollution.
Now we will directly get into our panel presentations. So first I invite Sriram Murali to share his perspectives. Thank you, Kerala government and the Pollution Control Board for putting together this wonderful initiative. I tell stories about the night, light pollution and fireflies. I've been doing it for about 15 years. I run an NGO to conserve nocturnal habitats in India. And like Sriram sir said, the Special Secretary, I have a lot in common with him. I used to be scared of the dark too, growing up. And then I found a sky full of stars 15 years ago and I fell in love with the night. And I hate light now. And thank you. I used to work in the IT too. I used to work for Google for almost 10 years and I quit the job 3 years ago and I'm into nocturnal habitat conservation full time. So really appreciate the Kerala Pollution Control Board for taking this wonderful initiative and welcoming me here. This is Parambiculam Tiger Reserve, a sky full of stars. Such scenes were very common less than 100 years ago. Our ancestors used to look up at night skies like these and were inspired by it. As we move away from our towns and cities, we see more stars, but we see more fireflies. This is Anamalai Tiger Reserve in Tamil Nadu. Millions of fireflies flash synchronously across vast expanses of the forest. Such scenes are very rare. Fireflies flash to communicate, especially to find a mate, and artificial lighting drowns their mating signals and threatens their survival. This is India at night in the year 2012. Electricity and lighting are very important, especially for a developing nation like us. But there are sustainable, responsible ways to light our spaces with least impact to the environment. Unfortunately, rapid urbanization and unsustainable lighting practices are increasing light pollution at an alarming rate in India. Lack of policy and planning has led us to this situation. This is a color scale map of light pollution in India. The Western Ghats appears like a lonely speck of darkness in this engulfing brightness, but even that is disappearing. As our cities become brighter and brighter, light spills into protected areas far away and threaten pristine nocturnal ecosystems. Just in the last 10 years, the Anamalai Tiger Reserve in Tamil Nadu, which is contiguous forest with the Parambiculam Tiger Reserve in Kerala, the ambient light levels increased from 15% brighter than normal to 60%. And with the current unsustainable lighting practices and urbanization, these fireflies will start vanishing in the next few decades. And the case is the same for all nature reserves in Kerala as well. And these fireflies, standing from the Anamalai Tiger Reserve, I can see the fireflies flashing in Kerala. Like, they know no boundary. So I really appreciate Kerala government taking this initiative and hopefully inspire for the rest of the nation to follow suit as well. Between 2017 and 19, Chennai, capital of Tamil Nadu, they started retrofitting their street lights with LEDs. And that inadvertently increased the light pollution in Chennai significantly. So what really happened? We moved from sodium vapor lamps to LEDs. And LEDs are energy efficient, one of their biggest advantages. But we moved from oranger, dimmer sodium vapor lamps to really bright and really white LEDs. And these white LEDs are typically of the blue wavelength. And the blue wavelength travels farther compared to the yellower ones. And these two factors put together significantly increased light pollution in India. And that has drastic impact on wildlife. All lives on Earth, including us, have evolved to and depend on a day-night cycle. Artificial lighting impacts wildlife's circadian rhythm, foraging and reproductive behavior. Songbirds sing all night in artificially lit areas. Owls find it difficult to forage in bright areas. Insects are disoriented. Frogs stop calling. Sea turtles
sea turtles, they have this instinct when they hatch, they go towards the beach, which is the darker, which is the lighter horizon. But with so much development behind the beaches these days, they end up on the road and end up getting killed. Imagine these beings, sea turtles, evolved along the dinosaurs. And imagine the kind of destruction that we're putting into our environment, that these ancient beings are dying. And trees, the amount of lighting that we put on trees these days in the highways, and it's cruel. It's cruel. Trees have lives. And there are research showing that trees blossom much later in the season because of exposure to artificial lighting. And there are hardly any studies in India with respect to how light pollution impacts either humans or even wildlife. And my colleague, Dr. Anusha Shankar, who is here in the audience, her lab, the Ecophysiology lab at Tata Institute of Fundamental Research in Hyderabad, they're looking into the fundamental aspects of how artificial lighting is impacting wildlife. And they are looking into how our internal clock, both us and wildlife, are impacted by artificial lighting, and what are the long-lasting effects of light pollution. And they've been studying how the behavior and physiology of one of the most common nocturnal birds in India is impacted by artificial lighting, the Indian nightjar. We are currently working with the Tamil Nadu Forest Department to understand how various nightjars and birds' behavior and physiology are impacted by artificial lighting. So we're looking at their behavior across different light pollution gradients. How do they behave in a city versus how do they behave in a forest, to understand how lighting is impacting them. And this could indicate larger ecological issues. We are proposing to do a similar study in Kerala as well. And I wish I could speak in Malayalam, and I think with my relationship with Kerala growing stronger and stronger, I may soon do that. And so we are proposing a study in Kerala as well, starting with the Ernakulam and Palakkad districts. And studies like these provide us a solid scientific framework, and which would enable strong policy and enforcement. The solution is actually rather simple. On the left, you see really wide, really bright lights, and on the right, warmer colors. And all the previous panelists have also spoken about it. On the left is about 5,000, 6,000 Kelvin. On the right is about 2,700, 3,000 Kelvin. They fit this light on the left in Los Angeles, and people complained. And then later they had to change these lights. And these lights, they are good enough for our safety reasons. We don't have to light up everything because it's cheap. And these lights are they're directed. They go where it's actually supposed to. They don't spill everywhere. Like, why waste light? And then they reduce glare, light spill into faraway areas, and it saves a lot of electricity. We are currently working with the Tamil Nadu government to retrofit lights in the Anamalai Tiger Reserve. A good lighting for a protected area must provide for a safe and uniform environment. It should only light the intended area. It should not light the forest. It should not spill on the trees. And it should reduce the amount of glare. Again, this is a collaborative effort with Tata Institute of Fundamental Research, Dr. Anusha Shankar's team. We are looking into assessing the ecological benefits of these lights, and then also doing perception studies to understand how communities are responding to these lights, and come up with model guidelines for the rest of the state and states and the nation to follow. A lighting in a protected area must work for both humans and the wild. We are currently working with the lighting industry to develop solutions, lighting solutions to mitigate, reduce human-wildlife interactions. This is, the lights are coming from Paramikulam Tiger Reserve, but the fireflies in the front is Anamalai Tiger Reserve. Like I said, fireflies, they know no boundary, it's a contiguous forest. So light is spilling from human-inhabited areas from Paramikulam Tiger Reserve, and this is unintentional spill. The Kerala government is actually the first to address light pollution in India, and the Pollution Control Board, the government, you all mean so well. So I feel it's right that we start change right here. I mean, policy and science can happen, but then we can start changing these lights. And so we will be proposing to Pramod sir and the Forest Department to retrofit these lights. Firefly season is coming up in April, so hopefully, I am hopeful that we can change these lights in March. Just getting goosebumps just saying that. So we are proposing to retrofit these lights with eco-friendly lights
do an ecological assessment, set standards, and for the rest of the state and the rest of the country to follow. A strong policy is required to enable large-scale changes, and currently regulation only exists in pockets, and a strong policy must have guidelines on what color temperature, the luminance levels, what kind of fixtures. Then we should retrofit, use the right lights when we are changing the street lights, not having to deal with it at a later time. Then it must also have zone-based lighting, like Pramod sir mentioned, lighting specifically for protected areas, which are the wildlife nature reserves, astronomy sites, sea turtle habitats, and then lighting specifically for conditions for villages, towns, and cities. Conditions on dimming the light after peak activity, why have light on all night? It could be reduced to say 30%, 40% brightness after a certain time. And it will definitely have exemptions in terms of safety and security reasons, and then also for cultural aspects. The government should encourage scientific activities to understand the fundamental impacts of artificial lighting on wildlife, and then also engage the public to underscore the importance of the night, and instill pride in citizens by showcasing the state's nocturnal biodiversity. I have been telling stories about the dark and the issues of light pollution for more than a decade, for almost 15 years. I would love to engage more and showcase the state's biodiversity, nocturnal biodiversity. And it should also have prohibitions, like why light up rivers? Like we see bridges being lit up, and it harms the fish and coastal ecosystems. We shouldn't light up trees, and festive light should have conditions on when it's permitted. Then commercial lights, how long after commercial activity ceases should light be allowed? Then actually construction lights. And then commercial lights these days, amusement, when I say we humans, we have an amusement to lighting, but we should also be mindful of all the lives that are impacted by it. And then car headlights. Everyone spoke about car headlights as well, and we all know that how dangerous of a situation car headlights have gotten these days, and there is no reason for them to be that bright, so we must do something about that as well. I want to leave you all with something light. I have this incredible connection with fireflies. The fireflies have given me identity. Back in Tamil Nadu and pretty much in India, people when they hear the name Sri Ram and they say my number is Sri Ram fireflies. So I have an incredible, they've given me an identity. They've made me a better person. They've brought light to my life. In Tamil, we call firefly Minmini. In Malayalam, we call it Minna Minni. Kerala has this deep cultural context with the word Minnu. It means shining, glittering, sparkling. Girl children are often affectionately called Minnu, symbolizing they'll add light to our lives. With this deep cultural context, it's no wonder, it's natural that the Kerala government is actually the first to come out to address light pollution in such a systematic and fundamental way. So I really applaud that. And finally, may the Minnu and the Minna Minni keep bringing light to our lives. Thank you so much. Thank you, Sriram, for presenting on what are the different problems of light pollution and suggesting some solutions also. Now, we'll go to the next panelist, Padma Mahandi IFS. She is online, I guess. So if she can be connected, and we will listen to her. If she is not on, then we will go to the next panelist, and then we'll come back. Now we will go to Jesse Babu sir, RD CPCB Bangalore. So from the regulator point of view, how he looks at this new kind of pollutant. So we will listen to Jesse Babu sir.
Good afternoon to everybody. Actually, I'm not the right person to be available here. By force, Kerala State Board has invited me and to share my views on the new topic. If honestly ask me, I don't have any experience towards the assessment of light pollution or the studies on any studies that we have conducted on impact of light pollution. But as they have compelled me to come and share my views from the perspective of as a regulatory authority, I thought I had to share some of the views. Yeah, you're presenting, Can you open my presentation? No? Getting infected? Every time getting infected. Okay, thank you. No problem. I tried 2 times, it's getting infected. As soon as I'm putting there. Okay, no problem. Just before expressing my views, I want to say 3 remarks on the remarks given by the Honorable Secretary as well as the Chairperson of the Kerala State Political Board. Now there is a proposal to issue proactive renewal of consents. Really, it is a welcome move that has been initiated by Kerala State Board. It does not mean that proactive renewal of authorization means to encourage you to proactively to pollute entire environment, including River Periyar. It is going to be a very difficult task for the industry, though it is indirectly, it is going to be the voluntary compliance to the industry. Proactive renewal of consent means, it does not mean that you are going to permit to pollute the environment. Definitely voluntary compliance has to be ensured by the industry, and in case any industry is found violating the rules, definitely you have to bear the lot of penalty. It may vary from rupees 10,000 to 15 lakhs for each incident, depending upon the violation. I think therefore, don't under the impression that the State Board, my officials, my colleagues from Kerala State Board, Krishnan, he may give you the consent easily, but in case found violation, definitely you have to pay high penalty to the State Political Board. Secondly, in this remark, the opening remarks given by the Secretary, light as on date, I don't know, it is not declared as light is a pollutant. But still, we are talking about the light pollution. Indirectly I can say, I accept definitely, indirectly, light the way you are using for showing the wealthiness or urbanization or any civilization, whatever the way you feel. But indirectly, if you think of, for use of that light, you have to produce the light, electricity. In the process of production of electricity, because your demand is high, the production has to be increased. Naturally, in the process of production of electricity, the damage you are going to cause by consuming the natural resources like the coal, in the process of production of the electricity, we are going to consume the coal, that definitely is going to cause a lot of impact in the environment. Indirectly, I say, agree, like this, use of light rather than required may cause definitely impact on the environment, because we require to produce more and more electricity in the process, we may damage the environment. And Chairperson has demonstrated us how the light intensity can cause effect. She has demonstrated, though the Secretary Saab has told that he don't like the light, the way we are using in the conference. I feel another way has been shown only to demonstrate that what is the probable impact of light if light is used, unwanted light is used. Indirectly, we have to see it is a stepping stone towards taking the efforts to come out with the policies in future by the government of Kerala. With these small remarks, I just want to come to my topic. As you all know, the nature is such a way that we get the sunlight from solar system. You all know
the light we get from sun, it travels the larger distance at a speed of 3 lakh kilometers per second. And we have got such a mechanism in the nature that whatever the light is required for you, which is required for survival of life on the earth, only that light will come onto the earth. That means high intensity light, whatever it comes from nature, it is not at all acceptable or not for survival of any humankind or any animal or any ecosystem. That is the danger. Secondly, you all might have heard, this all happens, there is absorption and refraction of light which is coming from the solar system, and whatever the light we require is allowed to have on the ground. Therefore, we are happily leading life by enjoyment. There is one more nature science we have to understand, that the stratosphere, there is one compound called ozone. It helps in control of the radiation that is coming from the sunlight, which includes ultraviolet radiations. It controls. The same compound, if it is there just above the ground, it acts as a pollutant. It is carcinogenic in nature. It is a toxic in nature for the humankind or any living being on the earth. Therefore, there is a natural science, the ozone which is there in the stratosphere, it allows only the solar radiation which is acceptable to us and free from ultraviolet radiation. Therefore, nature science we have to understand, accordingly we also have to behave. And different types of the fantastic pictures were shown by Mr. Sriram. Naturally, is from National Geography. Definitely, we all can expect different type of lights and in these effects. I could not able to show my presentation exactly, but still, he has shown how the light is shown. We can observe from the imageries of satellite just above he has also shown one map of India map showing the light intensity of light that is used all over the country. The intensity of light is such a way that even the sea which we have to see in the night time as a black in color, it is shown not in black in color. That means the intensity of light itself is also there even on the sea such a way that because of the reflection. That means we are using the unwanted light which is not acquired at all. Coming to the standards are concerned, various standards have been prescribed for the intensity of light that should be there for different purposes. Already standards are there. Still, we are not in a position to comply to that requirements. By law is not there, but indirectly there are some standards. Of course, many of the people are told that light pollution, I don't want to use that light pollution because it is not defined in the rules. I will not accept as on date now. Unwanted light, I say, accept it. If the excessive, misdirected or unnecessary use of artificial light at night, creating sky glow over the cities, glare and light trespass. Emerging concern, including in India, there is an emerging concern. Light pollution is caused by poor lighting design, street lights and commercial lighting. It may disrupt ecosystems or may likely harms wildlife or may impacts human health by suppressing the melatonin and obscures the night sky, which we could have seen from the fantastic picture shown by Mr. Sriram, please. There are some of the judicial matters, some cases are coming to before the Honorable NGT as well as the High Court of Mumbai, but still, as there is no any lack of the laws, nobody able to could provide suitable replies, but still the Honorable Courts have directed to carry out some studies to come out with the policies in future. They got various laws concerning the control of water pollution and air pollution and waste management, but we don't have, including noise, regulations have been notified under the Environmental Protection Act, but we don't have regulations as on date relating to the noise pollution or the light pollution. We have got, our role is very limited towards control of the air, water and the various the provisions notified under the Environmental Protection Act. Therefore, as on date, the light pollution does not fall under the purview of the either Central Pollution Control Board or state regulatory authorities which are there in the various states. Because the definition is not covered under any acts which have been notified by the Government of India already. If you look at the environment, pollutant, see we have to define light as a pollutant. Then only
these aspects all will come under the purview of the Environment Protection Act. Till such time, we cannot take in actions, but still I can say what is the measure that can be taken. If you see, the environmental pollutant which has been defined in the rules means any solid, liquid or gaseous substance present in such concentration as may be or tend to be injurious to the environment. Therefore, as such, this light is not covered as a pollutant. Therefore, we do not have any provisions, and role of regulatory authorities are very limited in nature. Statute framework under the aforesaid acts comprehensively addresses pollution arising from water, air and various waste streams only. Therefore, it does not explicitly encompass the impact of artificial light at night by the various laws notified under the provisions of Environmental Protection Act. Therefore, we have to work from the basics, but still the Bureau of Indian Standards has given various standards for specifications, various specifications, which includes IS 18807 2024, which talks about the artificial lighting systems used in protected cultivation. There are some IS 36461 1992. The Code of Practice provides general requirements for interior illumination, and there is one more code called IS 6665 issued in 1972, which talks about the Code of Practice on industrial lighting, offering guidance on safe, efficient and environment. There are other codes given by Bureau of Standards, which includes the IS 10322 and also IS 15885, IS 16102, IS 16103, IS 108 2012, IS 16614, IS 18687 2024. Yes, codes have been given, specifications have been given, but who is implementing? You are given the specifications for various products, who is going to implement? That is the law. Similarly, we got Central Motor Vehicle Rules in the year 1989, which comprehensively covers various aspects, including regulations regarding lighting, reflectors and signaling devices for vehicles in India, aimed at ensuring safety and visibility, particularly under the guidance of the Ministry of Road, Transport and Highways. Now, how many of us are complying to the requirements of Central Motor Vehicle Rules 1989? We want to have high intensity lights. We don't want to use any warm lights. We want to have high beam lights, which was affecting the person who is going on the opposite side and causing a lot of accidents in the country. This is my personal experience. Just somewhere in December last week, I was driving myself to my native place, Tirupati, from Bangalore, and because of the high beam lights, because I had some cataract problem, then I was about to meet with an accident. Then immediately, as soon as I came back, I had undergone surgery. Just now I got operated. Now I am happy. That means the provisions are there. Then who is enforcing these laws which are available? He talks about various provisions. There are Rule 106 talks about headlamp requirements. Rule 111 of Central Motor Vehicle Rules 1980 talks about the prohibition of spotlights. Rule 104C, reflectors and marking plates requirements. Rule 102 to 103 talks about signaling devices and indicators. And Rule 15 talks about visibility of lamps. Rule 109 talks about parking light requirements. Rule 108 talks about use of red or white light. The rules are there sporadically or here and there, but who has to enforce is the question. Whether the transport department is enforcing, then who is having vehicles, we all have to go in front of the transport department, because of if they start catching each and every individual vehicle owners, that becomes a problem. We had to curtail, we had to catch hold of the manufacturers. Why are they manufacturing, though laws are there, why they are manufacturing such a cars where the rules are not against the rules? Therefore, individuals should not be punished, but the manufacturers of such vehicle manufacturers should be punished under the existing provisions. Similarly, there is a National Lighting Code of India. In 2010, where somebody was referring, I think so, in the earlier speaker. Now it is replaced with the National Lighting Code of India 2025, and it is going to be effective from April 10, 2026 onwards. There also talks about
different focuses they have been given, which focus areas are LED technology, smart lighting, and human-centric lighting. Therefore, without unknowingly, we have got the provisions, but who has to ring the bell to enforce them is the question. Therefore, what I want to say as a way forward, as a phase one approach, what I feel, what are the existing provisions are there, identify who are the stakeholders and who are the implementing agencies to enforce the existing standards or the provisions and start enforcing perfectly so that at least the actual policy, whatever it comes under the Environment Protection Act in future, till such time, this acts as a somewhat as the control system till the actual policy comes under the EP Act. Second phase, we require to conduct these studies as already stated by I think so, DF, sir, who is from Forest Department. Yeah, sir has already told that we have conducted R&Ds, we have to come out with the institutional reforms, identify the agencies. Yes, I also support that suggestion that we have to conduct these studies to be conducted to justify impacts of the light pollution on the environment, ecosystem, and based on these studies and justification, we have to come out with the policies, and that for that policies, studies should be required, and the proposals later on should be submitted to the ministry, and later on, naturally the ministry will examine the proposals and come out with the policies if required by taking the expert consultations. This is what I feel. So, thank you for the Kerala State Board, Pollution Control Board for allowing me to express my views, and thank you very much. Thank you, Chandrababu sir. You have correctly mentioned the challenges as a regulator on implementing these kind of standards. As far as light is concerned, it is not coming under the Environment Protection Act as a pollutant. But there are standards that can be enforced. The question is, who is going to be enforcing these standards? Thank you, sir. Next, I invite Dr. Balakrishnan, Member Secretary of Kerala State Biodiversity Board, to share his perspective. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. I am representing State Biodiversity Board as Member Secretary. As you all know, this Biodiversity Board and Biodiversity Act, the entire concept came from 1992 onwards. After the Convention on Biological Diversity, 1992, our country enacted the Biological Diversity Act in 2002. Now it is 2026, where one remarkable direction from international regime, it is called KMGBF, Kunmin-Montreal Global Biodiversity Framework, where we have 23 targets and 4 goals. 23 targets we have to achieve by 2030. 4 goals by 2050. ഈ 23 ടാർഗറ്റ്സിലും 7ാമത്തെ ടാർഗറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതൊരു വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. ആ സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് എത്ര കണ്ട് അറിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വിഷയമാണ്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളിലും കൺസേൺ ഉള്ള ആളാണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണയെ ഏത് രീതിയിൽ ഇത് ബാധിക്കും, ഫ്ലോറയെ ഏത് രീതിയിൽ ബാധിക്കും, മൈക്രോബ്സ്, ഇക്കോസിസ്റ്റം, ഈവൻ അഗ്രോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, അതായത് കാർഷിക ജൈവ വൈവിധ്യം, ബോത്ത് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ബ്രീഡ്സ്, ഇതിനെയൊക്കെ ഈ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവൺമെൻറ് ഈസ് കൺവിൻസ്ഡ്, ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ഹോൾഡിംഗ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് ദ മേജർ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് മാൻഡേറ്റ് ആൻഡ് നീഡ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഗവേഷകരുടെ പഠനം മുഖവിലക്കെടുത്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ പല പോളിസികളും പല നിയമങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് പ്രധാനം, അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അവിടെയാണ് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന പോളിസി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഇത് ചെറിയൊരു പണിയല്ല, ഇതിലൊരുപാട് ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. സെക്ടറൽ വൈസ് ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പോളിസി എങ്ങനെ
നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണമെന്നില്ല. എല്ലാ സെക്ടറിലും നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാണ് ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ പ്രധാനമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതിൽ ഞാൻ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു പർവ്യൂവിൽ പറയും, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലീസ് ആൻഡ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അവിടെ കുറേ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ഫൈൻ കൊടുത്ത ഒരാളും കൂടിയാണ് ഞാൻ. പല പ്രാവശ്യവും ഹൈ ബീം ഇട്ടിട്ട് വരുന്നതും, ഡിം ആക്കാതെ വരുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റിൽ പല അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ബോർഡുകൾ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നാഷണൽ റെഗുലേഷൻസും നാഷണൽ ആക്റ്റും റൂൾസും ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഇത് പോളിസി വരുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവും സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെയും അക്കാഡമിഷ്യൻസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ്. പക്ഷേ അത് ആ പോളിസി പതുക്കെ ബില്ലായിട്ട് വരുന്നു, ആക്റ്റായിട്ട് വരുന്നു, ആക്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് റൂള് വരുന്നു. വൺസ് ആക്ട് വന്നാൽ പിന്നെ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സർ വാസ് ആസ്കിങ് ഹൂ വിൽ ഹാൻഡിൽ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ട് ഇൻ ലെറ്റർ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ്. അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സെക്ടർ തിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം ധാരാളമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാട്ടിൽ കൂടി പോകുന്ന വാഹനം, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ വയനാട് ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ എത്തി ഹരിനാരായണൻ ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ രാത്രി സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൈ ബീം ഇട്ട് റോഡ് സൈഡിലുള്ള ആനയെ കാണണം, മയിലിനെ കാണണം, മൃഗങ്ങളെ കാണണം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഹൈ ബീം ഇട്ട് അതിനെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം, അവിടെ ഹോൺ അടിക്കണം ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആരും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനില്ല എങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത്ര കണ്ട് അവെയറായിട്ടുള്ളൊരു ജനത ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും കുറച്ച് കാലങ്ങളിലേക്ക്. പക്ഷേ ഇവിടെ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടിയത് തന്നെ വലിയ അത്ഭുതമാണ്. ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലൊക്കെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ അത്ഭുതമാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇത് ഫീൽഡിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം, അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് റെഗുലേറ്ററി മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, ആര് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും ഇടപെടാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് അത് ചിലപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിലേറ്റഡ് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ, ഫിഷറീസ്, ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, ഫോറസ്റ്റ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കും അതിൽ ചെറിയ റോളുണ്ട് ഇല്ലേ. ഈവൻ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ തോടുകളും പുഴകളിലൊക്കെയുള്ള മത്സ്യങ്ങളെയൊക്കെ ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അവർ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവർ നമ്മുടെ ടർട്ടിൽസിനെയൊക്കെ ഇത് ബാധിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഗവേഷകർ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് കുറച്ചൊരു കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കാണിക്കാം ഈ സ്ലൈഡിൽ. ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ അറിയുക. അല്ലാതെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടോ? നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കാരണം എനിക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയണം അല്ലേ. എൻ്റെ നെൽവയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ പയർ വിത്തിട്ടിരുന്നു, ലൈറ്റ് കാരണം അവിടെ ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പശു പ്രസവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് കാരണം ഇവിടുത്തെ പോളിനേഷൻ സംഭവിച്ചോ, ആ പോളിനേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ വൈൽഡ് ഫ്ലോറ എത്ര കണ്ട് നശിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കണ്ട് ഉഷാറായി എന്നുള്ളത് സാധാരണക്കാരൻ അറിയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയണം. ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ കാണേണ്ടി വരും. ഒന്ന് അഗ്രോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആസ്പെക്ട്, ദി അതർ വൺ ഈസ് വൈൽഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആസ്പെക്ട്. വൈൽഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ത്രെറ്റ് ഹു ഹാസ് ടു ഹാൻഡിൽ, സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദീസ് അക്കാഡമിഷ്യൻസ് ഷുഡ് ഹാൻഡിൽ, ദേ ഹാവ് ടു അഡ്വൈസസ്. അതിന് റിസർച്ച് വേണം. ആ റിസർച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കണ്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രീരാമൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കേട്ടതാണ്. റിസർച്ച് വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ. ഈ ഡോക്ടർ വിമൽ എൻ്റെ കൊളീഗ് ഇതിൽ ചെറിയൊരു പഠനം, ഇതിൻ്റെ എത്ര കണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ്, എത്ര കണ്ട് പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്കൊരു 19 പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത്. അത് 19ഉം നമ്മളല്ല, അതിൽ 90% വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്ത പഠനങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. നമുക്കറിയില്ല. ഒന്ന് സോളിഡായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മളിതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറയും, എന്താ പ്രശ്നം, സാധാരണക്കാരന് ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു, കർഷകന് ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ ഫിഷർമാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു. യു ഹാവ് ടു ആൻസർ ദാറ്റ്. അത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പം പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ റൂളിൽ പോലെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വരും, കംപ്ലൈ ചെയ്തില്ല എന്ന് വരും, ഡിപ്പെൻഡ്സ്. ഓക്കെ.
നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല, എല്ലാവരും സംസാരിച്ച ആസ്പെക്റ്റാണ് അത്. ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്തും ചിലപ്പോൾ അത് സംസാരിച്ചു വന്നിരിക്കും. എന്തൊക്കെ ബിഹേവിയറൽ ആസ്പെക്റ്റ്, എന്തൊക്കെ, അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ രാവും പകലും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. എല്ലാ സമയത്തും ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കുറേ സമയത്ത് റെസ്പിറേഷനും പിന്നെ ഫോട്ടോസിന്തസിസും ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെക്കാനിസത്തിനെ പെട്ടെന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇംബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. ആ ബാലൻസ് നിലനിർത്താനാണ് പറയുന്നത്. അത് ടെറസ്ട്രിയൽ ആയാലും മറൈൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആയാലും അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് നിലനിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഈ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഒന്ന് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ ഇത് ഈ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം. കുറച്ച് പഠനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫോറിനേഴ്സാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവേഷണം വളരെ വളരെ കുറവാണ്. ബാറ്റ്സിലുള്ള പഠനമുണ്ട്, മോത്തിലുള്ള പഠനമുണ്ട്, ബട്ടർഫ്ലൈസിലുള്ള പഠനം കുറച്ച് കേരളത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫയർഫ്ലൈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് നല്ലൊരു ടീം. മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സിൻ്റെ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, സീ ബേർഡ്സിനെ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അർബൻ ബേർഡ്സിനെ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു റെഗുലേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. സീ ടർട്ടിലിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു, ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു, സുവോ പ്ലാങ്ക്ടൺസിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു. ഫിഷിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമായിരിക്കും. പക്ഷേ സുവോ പ്ലാങ്ക്ടണൊക്കെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ അടുത്തായിട്ട് ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ കടലോരത്ത് ഇതുപോലുള്ള ചില പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അവിടെ കടൽ പൊട്ടുക എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. കടൽ പൊട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സുവോ പ്ലാങ്ക്ടൺസിൻ്റെ അധികം വന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം ശ്വസിച്ച, അതായത് തിര ശ്വസിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അസുഖം വന്നിട്ട് അവർ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആവേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലും ഇതുപോലുള്ള ഇഷ്യൂസ് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രതിഭാസം ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നൊക്ടേണൽ പോളിനേറ്റേഴ്സ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം. നമ്മൾ മൈ ടീം ഈസ് ഡൂയിങ് സം വർക്ക് ഓൺ സ്പൈഡർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. ആ സ്പൈഡർ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് പോയ കാസർഗോഡ് ഒരു മലമ്പ്രദേശമുണ്ട്, റാണിപുരം ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പകൽ സമയത്ത് പോയ റൂട്ടിൽ ദേ ഹാവ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഓൺലി 30 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് സ്പൈഡേഴ്സ്. നൊക്ടേണൽ സർവേ നടത്തി. നൊക്ടേണൽ സർവേ ദേ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് മോർ ദാൻ 100 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് സ്പൈഡേഴ്സ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ പകൽ കാണുന്നതിനപ്പുറം അത് വെളിച്ചത്തേക്ക് വരിക, പുറത്തേക്ക് വരിക, പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്, ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, പല രീതിയിലും അവർ വെളിച്ചത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ്. പകൽ കാണുന്ന സ്പീഷീസിനേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി രാത്രിയിൽ കാണുന്നു. നമ്മളതിന് നൊക്ടേണൽ സർവേ നടത്തണം, ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കണമെങ്കിൽ. അതൊക്കെ ചെറിയ വിഷയമല്ല, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ KMGBF, കുൻമിൻ മോൺട്രിയൽ ഗ്ലോബൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫ്രെയിംവർക്കിലെ 7ാമത്തെ ടാർഗറ്റ്. ദാറ്റ് ടാർഗറ്റ് കംസ് അണ്ടർ നാഷണൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ നാഷണൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതോറിറ്റി. സ്റ്റേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോളിസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല വി ക്യാൻ സെൻസിറ്റൈസ് ദി ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്. 1200 ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്. അവിടെ വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ലോക്കൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ബൈ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദിസ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ. അത് പക്ഷേ ലോക്കൽ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. ഇത് രാജ്യത്ത് തന്നെ ഒരു നിയമം നടപ്പാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലൊരു നിയമം നടപ്പാക്കിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതിന് ലോക്കൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിന് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും റിസർച്ചേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമുക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വേണം. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സൊണേഷൻ തിരിക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടർ വിമൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക എന്നുള്ളത്. സൊണേഷൻ തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയണം ഇത് എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയണം. അതിന് നിലവിലുള്ള ഒരു നിയമം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് 2002 പറയുന്നുണ്ട്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് ഏരിയ ഔട്ട്സൈഡ് ഫോറസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡാണ് പറയുന്നത്. ഫോറസ്റ്റ് എനിവേ പീപ്പിൾ ആർ ദെയർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് മെക്കാനിസം ഈസ് ദെയർ. ഔട്ട്സൈഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് അഗ്രോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. അവിടെ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 37 വി ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ എ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് ഏരിയ ആസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്
In Kerala, we have issued certain power to the local self-government to declare it as local biodiversity heritage site. Sacred groves, some wetlands, very rich that mangrove area, pandanus groves, അങ്ങനെയുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് ഏരിയ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പറയുന്ന പോളിസിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നീഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊണേഷൻ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. മാത്രമല്ല ചില കീ സ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്, അത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് KFR TBJRAക്കാരും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യും. എന്താണ് കീ സ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ്, അവനെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഹെറോണറീസ്, വയനാട് ജില്ലയിൽ ഒരു ഹെറോണറി കണ്ടുപിടിച്ച് പഞ്ചായത്തിന് കൊടുത്തപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത ഫണ്ട് തിരിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ, ഹെറോണറിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവണമല്ലോ. അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള വേറെ മറ്റു വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഹെറോണറി എന്താ, ഒരു ചേക്കേറുന്ന നമ്മുടെ ബേഡ്സൊക്കെ ചേക്കേറുന്ന വലിയ മരമാണ്. ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് 24 മണിക്കൂറും ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ സൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ലെവൽ, മാക്രോ ലെവൽ അങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള സൊണേഷനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ നമുക്ക് വേണം. മാത്രമല്ല നിയമം ധാരാളമുണ്ട്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ ആയാലും, എൻവറോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആയാലും, ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് ആയാലും, വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആയാലും ധാരാളം നിയമം, റിവർ ബാങ്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്, വെറ്റ്ലാൻഡ് കൺസർവേഷൻ, പാഡി ലാൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്, ധാരാളം നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ കൺവേർജൻ attitude and that policy making scenario we have to develop out of it. Thank you all. Thank you, sir, for compiling the kind of studies that has happened in this area. Elaborate literature compilation is also shown. Next, we will have Padma Mahandi IFS. She is online. Hello, madam. You can please share your perspective. Good afternoon, everybody. Yeah, I'm on. I'm able to. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah. So should I? Yeah, should I express my views on this particular aspect, or how do we go about it? Yes, you can share your perspective. Yeah, thank you. To all the dignitaries on and off the dais, a very good afternoon. I'm right now in Odisha, my hometown in Bhubaneswar, and today is Holi here, so I wish all of you a very happy Holi. And I have been intermittently joining the sessions between the celebrations, and I have been listening to quite a few speakers, and I think I had attended this earlier also, the earlier session on light pollution. This is actually, I feel, is a very, very important topic, and I'm really happy that the State Pollution Control Board is keen and taking these sessions regularly and trying to create awareness. As far as my perspective goes, yeah, in fact, I'll be repeating what I said in the last session also. I worked here after my stint in Kerala from 2020 to 2025. I worked here in the regional office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and I was handling basically 3 states like Odisha, West Bengal and Sikkim. So I'll just share my views out of my personal experiences vis-a-vis this particular topic, that is light pollution. This will be mostly a repetition of what I said earlier, so please pardon me. But at the cost of repetition, I feel the audience is different, so I think the audience will take some cue, and it will be some brainstorming as to what I speak. Speaking about light pollution, I handled many, we were responsible, the regional office, Bhubaneswar, Odisha was responsible for giving forest clearances to different developmental projects. And when there is development, when even there is a road, there is a port, or there is a tourism venture, everywhere this particular aspect of light pollution was never highlighted. Even the format that we have for forest clearance, it talks only about presence, absence of wildlife, wild animals. But what is the impact of the project
on these wild denizens vis-a-vis light pollution. I don't think even the EC clearances would be mentioning very vividly about it. I'm not sure because I was not handling EC. But I'll share with you 3-4 examples of the proposals that I handled and how I felt that this light pollution was a major issue in this, and which was not taken into account and which should have been taken into account. So one particular thing was there is a national park called Bhitarkanika National Park, which is also I think it's a wildlife sanctuary too, and it is famous for the mass nesting of olive ridley turtles. And as you know, they are very light sensitive, and if there is a light on the shore side, the turtles, instead of going, the hatchlings, instead of going to the sea, they would move towards the coast. But since 2019, the state started renting out this national park, part of the Penta beach in Bhitarkanika, to the tourism department runs a ecotourism called Eco Retreat in Odisha, and for 3 months in a year. And there they actually do ecotourism. In the name of ecotourism, they do mass tourism. Definitely the structures they put are temporary structures, so legally that is permissible to put temporary structures, and it is not run by forest department. They don't have an NBWL clearance. But what is agonizing is the kind of light and the kind of sound, the kind of music, and that Penta beach almost turns like a beach in Goa for the 3 months. And there is no carrying capacity study. The people go there, and people so to say enjoy this eco retreat in the Bhitarkanika, which is a pristine beach for the mass nesting of olive ridley turtles. And even in Penta beach, there is sporadic nesting still happening. They have almost abandoned, the olive ridley turtles have almost abandoned the beach now. And this is one glaring example of how the light pollution affects even the nesting of turtles. And without a policy, since there is no policy, there is absolutely no stop on such kind of things that goes on. Maybe Kerala is more aware. So in a state like Kerala, we discuss more, we talk more, we are more aware, but it needs a national level perspective. And it's very disheartening to see how tourism, the fallout of tourism is always light pollution. And light pollution is the least talked about thing. And I would just vis-a-vis Bhitarkanika, I'd also like to share my experiences with Periyar Tiger Reserve. You know, Periyar Tiger Reserve is one of the most important tourist destinations inside a protected area in Kerala. As my previous speaker, Mr. Balkrishnan, rightly said, forest is well protected. It is. But we can regulate inside forest. But what about the proliferating of resorts, proliferating of habitations? Moment a particular protected area gains prominence from the tourism point of view, the entire area outside the protected area, there is a mushrooming of different commercial ventures, commercial organizations, hotels, resorts, homestays, more roads, and then more light. So if you see, if the light, the illumination of Periyar Tiger Reserve over last 20 years is measured, and you would see how much of more lighted the entire area has become, and because of that, how the denizens inside the Tiger Reserve, inside the protected area are affected is yet to be studied. Because we did that when we were doing the carrying capacity study, we did take this as a parameter, the light as a parameter. But then we cannot do much outside the protected area. And when Mr. Balkrishnan was saying, who should regulate, and what are the, once we have a policy, we need to have SOPs, we need to have frameworks for implementation, and also we need frameworks for enforcement too. And who should do it? So who should do it is a big question mark as far as this EP Act is concerned, because in EP Act, actually we don't have field formations. We don't have people outside forest to implement, to see that the law is implemented.
So that's a big question mark. I'll come to it at the end of my deliberation. That is about tourism. That is about how light pollution vis-a-vis tourism gets affected. I think last time I spoke about another important project that came to us for approval. That was the Puri Airport, Jagannath Airport in Puri, which is the upcoming airport. And when the proposal came to me, when I started scrutinizing it, the DFO who was handling the proposal, he had written that there was no wildlife in the area. It is near Puri beach, and it is and Chilka estuary, and Chilka is a Ramsar site, but the proposal said that there was no wildlife in the area. But as luck would have it, there was a violation by the project proponent, and because of the violation, I had to re-inspect the proposal again. And when I re-inspected the proposal, I found that on the day of my inspection, I saw 25 dolphins in that particular area, the sea abounding the coast where this Puri airport was proposed to be, is still proposed. It's still the proposed airport. So 25 dolphins on the sea, and then there was sporadic nesting, maybe 20-30 eggs of olive ridley turtles near to the project site, 2 kilometers to the project site. Because taking these two things into these two parameters, the presence of these two species, I personally had not recommended the project, saying that once the airport comes, there would be a lot of pollution, sound, light, and even water contamination, and that is why this airport should not be done. But yeah, that is still going on. I think I got my deputation ended. I came back. I joined back in Kerala. I don't know the fate of this airport. But what I want to drive home the point is, whenever we scrutinize projects to give clearances, we don't take into, there is not much literature. When I was trying to defend my own stand, I had no literature as to how I would defend there is a wildlife site-specific wildlife conservation plan is a solution for everything. When you talk about FC clearances, so for everything they give you a site that we would do this. We would put a overbridge for the turtles to climb. Maybe, I don't know, but yeah, that is they come out with a site-specific wildlife conservation plan as a remedy to all ills that happens in forest clearance. So that is why I feel there needs to be much more research, much more informed decision making, and scientific research-based decision making. Even when as implementers of the Forest Conservation Act, we need such things to back our decisions, back our stands. That is what is lacking. So that's the second example I wanted to bring home from my most recent posting in Odisha. The third thing was a road. It was called the Institute of Mathematics Road, which is inside the city of Bhubaneswar, and it is adjacent to the Chandaka Wildlife Sanctuary, which is almost like Periyar. Periyar is near Kumali and Chandaka is near Bhubaneswar, so it's a wildlife sanctuary inside the city. And when this Institute of Mathematics 6-lane parallel Institute of Mathematics Road came to us for approval, and when I visited the site, already a lot of development had happened. A hospital had come up, a lot of high-rises had come up. There were high-mast lights there, and because of these high-mast lights, up to 400 meters inside the wildlife sanctuary, which is important for a breeding population of elephants, and it is just adjacent the city. Its boundary wall is inside Bhubaneswar. The people, the forest officials there used to complain about the disturbance to wildlife because of such high mast lights, that there was road on the road, as well as the hospitals. There's a hospital which puts thousands of lights to decorate itself. So I don't know why hospitals need so many lights to decorate themselves, but yeah, that was affecting this particular wildlife sanctuary, which was adjacent to the road. So while giving the proposal approval, we had made 20 points. Out of the 20 points, one was to bring down these high mast lights
And we had also suggested that the hospital should put out all the extra lights that is not required for treatment of patients. Beautification adjacent to wildlife sanctuaries is something that that should not be. But again, it is a very individualistic, and it is a very it was not my decision, or my observation was not backed by any kind of guidelines or rules. It was my personal observation. So once an official leaves that position, you don't know whether it would get implemented or not. So that is again another problem as to when we as in our positions, official positions, we try to implement something which is not backed by solid rules, policies and guidelines. It is questionable as to whether it would stand or it would not stand. So these were my few experiences with the light pollutions, and I come from Odisha, where Diwali is celebrated, and as in most parts of the country, 20 years, 30 years down the line, for us Diwali meant terracotta lamps, decorating the houses with terracotta lamps. But now I see that, maybe 15 days before Diwali and 15 days after Diwali, 15 days before New Year and 15 days until the end of January, every house has, strings and strings of lights everywhere. Every apartment, every household, they put all these lights to illuminate their houses, decorate their houses. But then how it affects biodiversity is yet to be studied, yet to be known, and then once it is studied, known and established, it has to be translated to the common man, and people have to be educated about it. I always say that to love something, you should know something, and only when we know something, we can protect something. So if you really want to protect biodiversity, first is concrete data and research-based data, translating it to the common man's language, educating the common man, and only then we would expect that these would be implemented. Same thing I feel is for temples also. Nowadays, in our times, temple festivals would be more with the terracotta lamps, but nowadays there are so many lights, hundreds of electric lights, and with LED. We have 9-watt LED, we have 36-watt LED, but yeah, there was a time in my childhood, I think we had 100-watt bulb per room. But with LED coming in, we have 10 lights in each room. So that is how, I don't know whether the technology actually compensates the kind of wattage that we are supposed to compensate with LED lights. I think Dr. Balakrishnan spoke about the human protocols, the 23 targets, 4 goals. Goal 7 talks about, target 7 talks about biodiversity. Very much. It is actually a very important subject outside forest. Yes, the biodiversity outside forest is much more vulnerable to that inside forest. But yes, any development outside forest definitely has a major bearing to the biodiversity inside forest too. And there, the question comes is, how do we handle it? I right now I'm posted as APCC of Social Forestry in the Forest Department. The Social Forestry wing of the forest is mandated to work outside forest. So I feel that if as in the case of the Biodiversity Act, the range officers are empowered. If in the EP Act also, the Social Forestry wing of the Forest Department, which is mandated to work outside the forest, is empowered to be the nodal agency, because for implementing all these the policy regarding light pollution or policy regarding biodiversity loss outside forest, we need multi-sectoral and cross-sectoral handholding and cross-sectoral convergence. But I feel that the social forestry, since it is about biodiversity, and since it's more so if it is about the wild biodiversity, I feel the social forestry wing of the Forest Department should be empowered under the EP Act to take up this role as a nodal agency, and I think with that all the departments should anchor health, irrigation, tourism,
I think all environment department, every department, the departments which have a bearing with biodiversity conservation need to anchor themselves. And it's a long way to go, and evidence-based research in every aspect and every field of development needs to be studied, and every proposal that goes to the SIAC or for the forest clearance, I think the light pollution aspect needs to be highlighted a lot, and this needs to have a specific mention in all the proposals that are being cleared at different levels, both in the state and the center. So this is what I wanted to bring home, drive home the point. I don't know whether I made sense, because I think scientists have a lot of more data to speak on. I can only speak from my experiences. Thank you so much. Thank you, madam, for sharing your experiences and also trusting that scientific studies are indeed required to back any policy. And so we will now, yes ma'am? Yeah, because you know what I felt is even when we earnestly want to highlight something, there is no data. Once there is no data, you're even if you really want to do something or drive home some point, it is not backed by evidence. Yes. So evidence-based research is the first and foremost thing, and not just, and there has to be a kind of a knowledge sharing center, because when I was at this Jagannath airport, I think I had really put my foot down, and there was very less scientific backup to support my stand. That is where I face this challenge, and I think more research should be made available to people like us, and it should be in the layman's language. So that is what I wanted to drive home the point. Okay. Thank you. Thank you. Now we move on quickly to the next panelist. I think we are running out of time. People are getting hungry also. So next I invite Johnson Daniel, Energy Management Center. Yeah, good morning everybody. Next slide. Actually, we are focusing the energy efficiency and the light pollution in the street lighting. Actually, street lighting is a critical public service provided by government to ensure first road safety, second personal security, third improved urban mobility with the rapid urbanization and everything. The energy consumption perspective, the lighting accounts around 19% of the global electricity consumption to this street light. Street lighting can contribute up to 40% of a city's annual, because in any city or in Kerala, the street lighting implemented and managed and maintained by concerned local self-government, Gram Panchayat, municipality or corporation. They are manage the street lighting. Any government fund or MP fund or MN fund, they can implement the street light, but the electricity bill paid by the concerned LSDs. In national, the road classification, that is IS 1944, the roads are classified into Group A, that is A1 and A2, Group B, the second class roads, B1 and B2, and like a Group 3, they are classified. And Group D, bridges and flyovers, Group E, town and city centers, and Group F, other roads and everything. The average lex level specified in the IS code, that is Group A, and what is around the national highway, the average lakhs maximum 20 to 30 only. And
the ratio for the average to minimum to average, that is 0.4, and the type of luminaries are specified cutoff or semi-cutoff. Like that, group A2, A3, A4, everything is specified in the national, the IS 1944. The key junctions, like main junctions, the lux level average coming to around 30 to 40 lakhs, and the main cities also that are around 15 to 20. Then for flyovers, everything 10 to 15, like that, everything specified in the code. This is the aerial view of a highway. This is an undesigned light. See, there is so many dark patches in the roads. Actually, in Kerala, roads are like this, not designed. Look, this is a designed light. There is no dark patches in the road. Actually, the existing lights, actually they installed in the existing KSB poles. The poles are uneven, not a particular distance. Maybe 20 meter, 25 meter, 30 meter, like that. Somewhere, some dedicated poles are there. Now, the newly constructed the highway, National Highway 64 construction is going on. Next year, that may commissioned. At there, sometimes we can see this design light, because there are designed poles, dedicated poles, the particular distance, height of the pole, and the wattage of lights are same. That is, we can see then next year we can see the designed light in our highways, because that lights are managed, maintained and managed by the concerned the contractor. This is 15 years contractor, road maintenance and street light maintenance and everything included that project. That is 15 years with the toll based the highways. So automatic dimming facility, because the maximum the traffic up to 6 to 10 hours, 10 p.m. After 10 years, the traffic may less. That at that point, like that, the dimming facility may not only the energy efficiency or less energy consumption, but also we can reduce the other light pollution also. This is the real light pollution created in Kerala. High mast and low mast light. In Kerala, there is a tendency around 141 MLAs and 29 plus 1 or 2 additional parliament members. They have their development fund. Most of the lights, the fund is used for the installing the high mast and low mast, because അവരുടെ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ അവരുടെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ഏരിയയുടെ ഒരു വാർഡ് മെമ്പറിൻ്റെ ആയിരിക്കും. അവരുടെ കേസിൽ ഒരു ഹൈ മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് അവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള ആരും നോക്കുന്നില്ല. ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നു, ഏറ്റവും വേഗം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഹൈ മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ്. ദീസ് ലൈറ്റ്സാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും. കൺസേൺഡ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്, അത് പഞ്ചായത്താവട്ടെ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആവട്ടെ, കോർപ്പറേഷൻ ആവട്ടെ, അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബർഡൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായിട്ടൊരു സാധനം ഇത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ MLA ഫണ്ടോ MP ഫണ്ടിൻ്റെ ഇത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടയ്ക്കേണ്ടവരുടെ ഡ്യൂട്ടി 1 ഇയർ ആയിരിക്കും വാറണ്ടി പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെയിൻ്റനൻസിനായിട്ട് അല്ലെ AMC ആയിട്ട് വലിയ എമൗണ്ടാണ് അവിടെ അവർക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് കത്താതെ കിടക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഇത് വന്ന് ഞാൻ കൂടുതലായി ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നില്ല, പ്രസൻറ്റേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 2017 നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന എബ്രഹാം സാർ, അന്ന് സാർ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഫിനാൻസിൻ്റെ. സാർ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു. ശരിക്കും അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിച്ചില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് MLA-മാരുടെ നിയോജകമണ്ഡല ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈ മാസ്റ്റ് മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ ഏജൻസിയെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. കുറേ ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഹൈ മാസ്റ്റ് മിനി
മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതാത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രാദേശിക KSEB ഓഫീസിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് മേപ്പടി സ്ഥലം ഹൈമാസ്റ്റ് മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി KSEBയിൽ നിന്നും നിശ്ചിത മാർഗത്തിലുള്ള നിരപേക്ഷതാ പത്രം ഹാജരാക്കണമെന്ന്. മേൽപ്പടി അനുമതി പത്രത്തോടെ മാത്രമേ ഭരണവാദിക്കുള്ള ശുപാർശകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടുള്ളൂ. കൂടാതെ മേൽപ്പടി പദ്ധതികൾക്കുള്ള പ്രപ്പോസലുകൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന് ഒടുക്കിയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ചാർജും ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറാണ് ഇറക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓർഡർ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഏജൻസികളുണ്ട്. അവർ മിനിസ്റ്ററെ പോയി കണ്ടു. ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈം വേണം. 6 മാസം ടൈം കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് 1 കൊല്ലം കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ഷനായി പുതിയ സർക്കാർ വന്നു. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ഇത് കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവുകളും ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൾറെഡി കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഈ ഹൈ മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകളും ലോ മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകളും, കാരണം നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഹൈ മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ 30% ലൈറ്റ് പോലും ആ റോഡിൽ വരുന്ന 70% അടുത്തുള്ള പുരയിടത്തിന് മേളിലോ അടുത്തിൻ്റെ, കാരണം ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ഒരു റോഡിൻ്റെ സെൻട്രലാണ്. അത് അതിൻ്റെ 360 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് ആ ലൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആവശ്യം, അവിടെ ട്രാഫിക് ഉള്ളത്. ഇത് ശരിക്കും പറയുന്ന അവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റോഡിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ വയ്ക്കും. അവിടെ 30% ഐദർ ആ 3 ലൈറ്റ് മാത്രം ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഉള്ള 70% ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യിടാം. അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് അടുത്ത പുരയിടത്തിലോ കടയുടെ മുകളിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം ഇത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും 1 എനർജി ലാഭിക്കാം, 2 ഇത് കത്തിയാലും കത്തിയില്ലെങ്കിലും KSEBക്ക് അതാത് LSTD പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവുകൾ നടപ്പാക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ഞാൻ ടെക്നിക്കലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല, കാരണം മണി 2 നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു പരിപാടി. താങ്ക് യു സാർ. അടുത്തതായി സമയക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ്. അടുത്തതായി ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത്. Respected Chair, co-panelist, and participants. My presentation basically on the basic environment impact of light pollution. As previous speakers spoken, we have already recognized the importance of light pollution, and a couple of speakers already pointed out that studies are very much limited on these aspects, especially on Indian scenario and Kerala scenario. Especially site-specific or species-specific studies are absent. But for the last 4 or 5 years, we have enough number of studies at global level, especially from leading journals, including Nature and Science, including a review on light pollution, which clearly indicates the general aspects of light pollution, how it impact on generally on different major ecosystem and also on majority of the species, and what are the impact on the different groups, plants, microorganisms, faunal segment, etc. So in that aspect we have some general idea on that, but certainly we should have regional wise or site specific or species specific data or research has to be done. Here you can see the difference in 2014 and 10-year difference. I'm skipping that. This is a major study recently published which indicates that 25% of the surface is exposed for light pollution, and 6% is the annual global growth of light pollution. This is a paper published in
one is on 2024 and another one is 2025 in nature. And another important thing is that any policy, generally when we speak on policy, the policy makers ask about its economic context. So this also globally quantified. Annual ecosystem loss of 3.4 trillion US dollar is estimated due to the light pollution. So that data is also available. And regarding the disruption of natural cycle, we have already discussed the importance of circadian rhythm and how light intercepts that rhythm. And one important point is the melatonin suppression. Exposure to light at night suppresses the melatonin production, a crucial hormone for sleep regulation, immune function, and antitoxin activity. It definitely affects different living organisms. And one of the reason paper also suggests that in many species during the reproductive phase, they produce some pheromones. These pheromones production getting cancelled or delayed due to the light, and especially in moths. So when a female moth does not produce this pheromone, the reproduction does not happen. That will affect the entire food chain, all aspects. And on the intensity shift, for last 200 years of period, there is a shift of 1000x brighter due to the light pollution. And regarding the predator failure, another important thing is what scientific community suggests is that there is a long-lasting impact on the prey-predator relationship. Predators exploit light to hunt more efficiently, while prey species lose their dark cover, so it destabilizing the long-standing ecological balance. And another one is that many species, especially bats, they prefer specific habitats. When light comes, they can't use that habitat. So habitat loss happens in many particular species, especially to those, especially to bats. And there is also, as I mentioned in the case of moths, there is a reproductive delay or reproductive process has also impacted by light pollution. And this, again, how light impacts on birds. Birds use celestial cues to navigate as well as the Earth's magnetic field and the position of sun and polarized light at sunset. But due to the artificial light pollution, fatal collision may happen and millions of birds die annually colliding with the illuminated buildings and towers done by artificial force. So it will affect the navigation process also. And this is already discussed by so many speakers, and this is the basic data available on the turtle behavior and turtle reproduction. Turtle behavior and reproduction is highly affected by light, especially the coastal belts are highly illuminated. And this is one of the major impact of light pollution in environment, the vacuum effect. We call it as a vacuum effect. Insects are strongly drawn to artificial light, leading to fatal exhaustion and immediate incineration or easy predation by bats and other species. And also activity shift, artificial lighting alters the timing of insect activity, causing phenological mismatches with the flowering plants they rely on. So the ecological consequence is the pollination crisis. So pollination is the major function happening in an ecosystem which sustain the other process and functions of ecosystem. So any damage happens to the pollination system or fruit setting or reproductive system have large scale impact on the ecosystem. It may result in a food web collapse. So the research on plants also indicate that
many plants, the phenologies get delayed or maybe early, or that phenological cycle has been changed due to artificial light. And that again, when phenology of a particular plant change, that again cascading effect on the ecosystem. It affects their depending animal community and pollinators, etc. So that phenological mismatch is there. And another recent literature shows that this has a long-lasting impact on the photosynthesis. What they suggest is that actually artificial light is promoting photosynthesis a little bit. But the thing is that at that time respiration is higher than that of photosynthesis. So on a larger scale, it will have a negative impact on the carbon balance, or on a climate change point of view. The carbon sequestration and carbon stock or get delayed or become reduced. That is the impact on photosynthesis. Another important study says that it will change the thickness and chemistry of a particular leaf. That change again affects on the depending herbivorous species and other communities. And there are studies on microbial activity, bacterial network destabilization. Recent study in 2024 indicates Allen destabilized soil microbial networks favoring light-tolerant species over native microbes. And they have also impact on soil nutrient cycling. And most importantly, the impact of light is on marine life. That's why Kerala is so much vulnerable to this particular light pollution, because we have a long sea coast. So, a number of damaging effects due to the light pollution, and which will create a cascading effect on the entire ecosystem, and the effect may be varying depending on the ecosystem and the tolerance of different communities. So that need to be studied at regional or state level. So these are general mitigation strategies: eliminate unnecessary lighting, shield light features, reduce intensity and duration, avoid blue light. And there are dark sky reserves, protective areas where light pollution is minimized. We have only, I think we have in India only Ladakh, one reserve is there. And on definitely it will also depend on the policy matter. So that's why we are here to develop a new policy on light pollution. I really congratulate the Pollution Control Board, their proactive involvement to develop a new policy with respect to Kerala. And I would suggest that policy should have a section for environmental impact assessment in the perspective of light. So this is a general flow chart and general points that can be considered during environmental impact assessment in the perspective of light pollution. So, concluding, it has effects on organisms from microbes to mammals across all ecosystems with a cost of escalating annually. And it disrupts the ecological balance, and we need an integrative approach which include the researchers, policy makers, and engineers, all fragments of society for developing a concrete policy on this. So it is time for call to action for a right light, right place, right time, and implement responsible light. Still, I would say our knowledge on nocturnal ecology is very, very much limited. We have to work on that, on research aspects. So finally, I'll conclude with a single line. We should consider darkness as a very important conservative value, as much we have the pure water, pure air like that.
So thank you very much. Thank you, sir, for your inputs on the environmental impacts of artificial light at night. Now we move on to the next panelist, Dr. Shahim S., to share his perspectives. Good afternoon all. I am Dr. Shahimis. I am working as Principal Scientist in the Transportation Planning Division of NATPAC. Slide please. So I will be speaking on a critical but often overlooked issue, lighting pollution and its connection to the transportation infrastructure. So as all of us know that the light pollution refers to the excessive or misdirected artificial outdoor lighting. It manifests as sky glow, glare, light trespass and over illumination. Street lighting, highways and urban areas are the major contributors of the light pollution. Beyond being a nuisance, it is a serious environmental and energy concern. Transportation network, roads, highways, parking areas, transport hubs are heavily light. This continuous lighting consumes a vast amount of energy and has a significant ecological impact. So transportation is not just about mobility, it is also a major driver of light pollution. Then the impact of transportation, that is light pollution directly affects drivers. It causes glare, reduces visibility and increases accident risk. Poorly designed street lighting and high intensity headlights create disability glare leading to visual discomfort, delayed reaction times and driver fatigue. Night driving also suffers a very intense due to the light pollution. So globally, countries have adopted different standards to balance the safety with the environmental concerns. Europe follows EN 13201, which classifies lighting based on traffic volume and road type. These are different countries that is adopting the standards is given there. And the key factors that is affecting, that is the parameters that is taken is also given in this. The parameters like average luminance, uniform glare, uniformity, glare thresholds and energy consumption are carefully measured in these standards and practices. So adaptive lighting provisions allow dimming or adjusting based on light conditions, save energy while maintaining the safety. So these are some definitions of different parameters that is used for the standards. Glare, average illumination, etc. So these are the standards that is adopted as per the international practices. This is for the lighting based on the traffic volume and road classes. So different type of class of roads from M1 to M6 and different types of road type also there. Next is depends on the different conflict areas. The classifications are shown and the standards are there. Next depends on the pedestrian and residential areas, the standards. So again, energy performance requirement, based on the energy performance requirements, that is the annual energy consumption indicator for highways, urban roads and other roads, the standards are like this. So then adaptive lighting provisions, that during peak hours, if there is the high traffic volume, the light class to be adopted is M2, moderate traffic, medium traffic, the light class adopted is M3, like that. Standards are there. So then the other type of standards is vehicle lighting requirements.
that is followed in different European countries also mentioned. It controls the headlight and all. The controlling factors also there, glares, etc. So this is the headlamp intensity according to standards, that is their maximum intensity, minimum intensity, etc. So this is standards adopted in India. Actually, the light pollution is not just about strength, it is about the vehicles. The UN ECE regulations set strict limits on headlamp intensity, beam patterns and glare control. India has adopted these through AS standards under the central motor vehicles that is shown here. These are the regulations that is adopted in India. So this is the current scenario. That is, we have the existing framework, but we not have the regulatory framework. So as earlier speakers mentioned that if we have some codes and we have some regulations, there is no way to implement this. So as far as the transportation planners are concerned, we are doing the master planning things for the cities and all. There is no regulation for the street lighting or the lighting of the parking areas or the conflict areas or the major highways, etc. These are actually the limitations. There is no environment regulations. There is no integrated transport lighting policy. This is the road lighting levels adopted in India. That is in Indian existing IS 1944 IRC guidelines and more specification that mainly focus on safety and energy efficiency. Highways require 20 to 30 legs. Residential roads requires 5 to 10 legs. Intersections 30 to 50 like that. So these are the standards that is addressing the environmental impact of light pollution. To conclude with, this light pollution is a emerging environmental challenge tied closely to the transportation infrastructure and vehicle lighting. Current standard prioritize safety and energy efficiency but overlook ecological impacts. Unlike Europe, India lacks integrated regulatory frameworks. So the message or the way forward is very clear. India needs a national integrated framework combining sustainable road lighting, vehicle glare control and adaptive smart lighting. Institutions like CRI, NATPAC can play a big role in shaping these policies. The lighting pollution is not just a lighting issue, it is a transportation, environment and regulatory issue. By addressing it holistically, we can make our road and cities very safer. Thank you. Thank you, sir, for mentioning the existing international standards and also the gaps in India in implementing these kind of standards. Now we move on to the next panelist, Melvin Koshi, Senior Engineer at Vikram Sarabhai Space Center. A warm good afternoon to all, respected co-chair, fellow panelists and other dignitaries of the dais. I am Melvin Koshi. I am joined by Mr. Prakash Shekhar, who is a design engineer. So let us, without wasting time, let us directly start. So I am from the Vikram Sarabhai Space Center. We have a large variety, network of roads inside our campus, and we are located in a campus which is biodiverse also. So definitely it is our sole responsibility to design and implement street lighting in the best possible manner. So moving on, while designing we take special care that all illumination requirements are met, and our illumination requirements normally falls in the range of 15 to 20 lux, and we follow the strict pattern of giving a glare free as well as strict downlighting principle. And one of the best practices which we adopt in Vikram Sarabhai Space Center is that we always go for a timer based control. Wherever, in most of the areas, we go for a astronomical timer based control, wherein the energy optimization is there as well as the light pollution is minimized. Moreover, we have a strict policy of adopting, of not giving building lights, because that is one of the major contributors of uplighting.
and we do not have these decorative lights because most of our facilities are infrastructure facilities where satellite integration and vehicle integration are there. So we do not give area lights, rather we depend on the nearby street lights. And basically, I wanted to tell that most of the centers, 3 of the major centers in the south, Vikram Sarabhai Space Center, the IPRC Mahendragiri, as well as the Spaceport of India Satish Dhawan Space Center, these 3 areas are mostly situated in the biodiverse environment. We have not persistently studied what is the effect of light pollution on these areas, because especially with respect to Satish Dhawan Space Center, it is located in an island where a lot of biodiverse species are present. Because these steps taken by Kerala State Pollution Control Board will definitely give us an impetus for having a good framework wherein we can have a guidelines to design street lights. And most of our fellow panelists have mentioned about the satellite images of all the lights, so all the areas. So these are provided by my organization. Definitely it is given by Bhuvan, and all these images what you see are have been taken from Bhuvan. And we are also proud to say that we have definitely contributed to these kind of statistical information wherein all the details about light pollution can be brought to a design realm. What our organization has been formed is that formed on the basis of a vision that the use of satellite applications should be for the common use of mankind. So definitely this is one of the best applications wherein we will be able to use it for the application of mankind as well as for the good for the biodiversity. So this step taken by the KSPCB is, like I would tell, it is like equivalent to what Neil Armstrong told when he landed on the moon. It is a small step for man, but a great leap for mankind. And I wish that this framework will take all stakeholders and will spread its wings so that it becomes a national framework. Thank you. Thank you, Melvin Koshi. Before we wind up, we will also interested in knowing some input from the stakeholder departments. So Shri Joy, the ATO from MVT is here. So if we can quickly share some of the perspective of MVT. Good afternoon all. I am from MVT. And first I would like to give a reply to Mr. J.C. Babu regarding the implementation part, enforcement part. He was rightly commenting on the availability of LED bulbs and similar items which are retrofitted to the vehicles, which is giving a major menace to the road users. Actually, MVD has been conducting joint inspections in these vendors who are selling such lights with GST department. Even though it is not that successful, it is giving an idea that these things are not to be sold to vehicle owners. Basically, these lights are of dual use. They can be used on vehicle and for other lighting, etc. So that is the first thing. Second thing, Honorable High Court of Kerala has come up with a direction in SCC 20/2021 regarding the lighting of additional retrofitment lighting and all those things. MAD has done extensive enforcements in these aspects. We have done more than 5,000 challans exclusively in this area. Removing the retrofitted lights, all those things. Still, basically what is happening is most of the vehicles that are coming in Sabarimala season from other states, it's basically a celebration of lights in these vehicles. And they are passing to our western Ghats to Sabarimala and all, where so many animals are there. It's a real menace. But, and to our grief,
what exactly happening? This is a makeshift arrangement. And the technology has advanced so well that these lights can be removed in no time and retrofitted in no time. So once we start the enforcing, they will remove the light. Once we move back, they will put it back on the situation. And in addition to that, so many things like DJ lights, laser lights, all those things are coming into picture. So invitee is strictly handling these things. We are moving forward in the right direction. And on the other side, regarding the statutes, most of the invitee statutes regarding the lighting, that is CMER 101 to 111. Basically, the lighting dimensions are mentioned as minimum lighting area. The basic aspect is the safety of road users, not the pollution caused by the lighting. So now the aspect has to be changed. This has to be accommodated. The light pollution has to be accommodated in the statutes itself. And in next agonizing fact is that when you fit a particular light on the high-end vehicle, which has type approved, you cannot fit that particular same bulb itself in a normal vehicles, which will call for a penalizing under section 51 of MV Act, that is unauthorized alteration. So that kind of grey areas, which a rule is not squarely applicable to two persons. So such kind of grey areas is there that has to be addressed as well, because the type approval, when it is approved for someone, it has to be squarely applicable to everybody in the field. And the last thing I would like to clarify regarding the testing part. Whenever they come for the test at our premises, they come with the standard fitments. As the technology has advanced, as I have already said, it is very easy to retrofit and remove. So this is the input I would like to put in. Thank you. Thank you, sir. Now we open the floor for question and answers. Due to the time restriction, we will only take a couple of questions. If audience has any questions, especially to any panel member, they can please ask. Please give the mic. Sir, I am Ramesh Verma from Aryavadishala, Kottakkal. The thing is, at the outset, I express our gratitude to KSPCB for giving us an opportunity to attend this valuable lectures. I think, in the course of these lectures, I could understand one main thing, that three dimensions are not sufficient to highlight this light pollution problem. Like, when we visit a shopping mall or an exhibition center in the daytime or night time, lighting is inevitable, and the constructional features of the mall or network or the air conditioning features, those features insist covered structures. So lighting is inevitable. Second thing is the lumens or Kelvin, the standards of the lighting in the closed infrastructures, whether it is in house, domestic level, or industrial level, or commercial level. Third thing is time. It is my personal experience that while visiting an exhibition hall, like in Bandra, Mumbai, Pharmaletica exhibition or something like that, such a vast exhibition center, we are not or a commercial mall also, a hefty mall. We are unable to understand the time. We are unable to know the time. Natural ventilation is not there, so we are unable to understand the time. Second thing is, three dimensions I told in the X, Y, Z axis when we plot,
x-axis say lighting, lumens, whatever, y-axis time, z-axis constructional features or construction technology recently developed, avoiding natural ventilation. And there is a fourth dimension, that is time. Time also, our mindset. Mindset, whether it is night or day, we are unaware during visiting a hefty mall or hefty such closed structures. When we are working there or when we are staying there for long, we are unable to understand the time also. So that such studies also should be there initially to address the problem. Thank you, sir. Sriram, you want to comment anything on that? On this? Yeah, that's a very detailed thought. Really appreciate that. I think it's more than anything in India, we have this, we don't have much knowledge about how lighting impacts anything. And light has become cheaper and cheaper. Like someone who said, LEDs are energy efficient, but then we are putting way more out there. So is it really actually reducing our energy consumption? And since they are cheap, we are thinking, let's put out light everywhere. Let's throw light at everything for attraction, for safety, for literally everything. And there has to be a conscious, fundamental mind shift towards lighting. And then just in general, like someone said, we must think of lighting as similar to drainage in our water. We wouldn't drink that. Light is actually the drainage in night. We need light, yes, definitely. But then if we are conscious, mindful about our choices, we can have our light, but then also save, let the other lives thrive. One statement that we say in the dark sky community is, fighting light pollution does not mean sacrificing necessary lighting. Thank you for the question. Yeah, one more person is there. So, good afternoon, everybody. I am Dr. Hari. I am from the Health Service Department. So it was a very interesting series of opinions and experiences shared by different personnel. So one thing which I would like to, so most of you were highlighting the environmental aspects and all, and some of you were actually highlighting the need for more research and all. One grossly we don't know much about what are the implications on human health. There are some indications, but there is no solid evidence. There are some studies which say that night shifts cause increased risk of cancer. But whether that is actually caused by the increased lighting during the night time and the disruption in the circadian rhythm. This is melatonin. Melatonin actually is a hormone which has so many impacts in the human cycle. It's different. It's even tumor growth, then circadian, so many things, the hormonal balance, even metabolic diseases, diabetes, psychiatric disease, so many implications, but we don't have much research not only in India, but across the world. But it needs very much, lots of interest, lots of patience, lots of investment to conduct such a large-scale study. So that is one aspect which we should not forget. And coming to the general comments, like somebody servers from the Biodiversity Board servers telling, we should have plans for different micro sectors. There are different stakeholder departments here. Each department should work upon what they can do. So Madam was from Orissa, Madam was telling about why should hospitals have such large advertisement boards. So because it is simply advertisement. Hospitals need big lights because there are people who are being injured or for any disease. When they might spot out. These are strictly for advertisement board. There are other things which we need to look. It has been eye-opener. I have been going through some of the literature. There are some things which say that even neonatal premature babies who are treated in neonatal ICUs, their lighting systems may affect their rhythm and their hormonal imbalance and even affect their development of the brain. So it will be an effect which happens lifelong.
there are certain things. So some things which each department, each of us who are present here, should what we can do and prepare some document and which can come up towards a comprehensive document at the state level. Of course, there are already many standards in place, in the ISO standards, international standards, European standards. All those things are there, but we need to implement it. But we cannot implement it at a simple level. We need to first sensitize the people, involve the local self-governments. I think in Kerala, especially in Kerala, the local self-governments do play a major role. They have, once they understand it, they take it up in a big way, in a campaign mode, so that sensitize. So in a similar analog, we have been working on the antimicrobial resistance. Because we took it up with the panchayats, we took it up with the LSGDs, sort of a competition between different panchayats. We need to approach it at the grassroots level, take it to the local self-governments, involve the people, involve the elected representatives, do a campaign at the grassroots level. Some things will happen. Another thing which I would like to say, Sir was telling about the safety aspect, the energy saving aspect. Now, another thing is our society as a whole, there is a lot of criminal tendency. So nowadays, there are a lot of crimes. The society has changed so much. There are lots of crimes being robberies, assaults, so many things are being. So nowadays, the police depends so much on the CCTVs and all. So I don't know what will happen to all those things. These are things which we should keep in mind. The safety of the society is also of importance. So if we bring out, so at the night, especially at the night, if we reduce the lighting, there is a chance that such elements will try to utilize such a situation. So there are that aspects we should address this. There will be concerns from the residential associations, from the people about so many aspects like that. So all these things we should come, and we need to have a balanced midway approach, and each department, each stakeholder department should have a brainstorming at their own level, at different levels, and bring out their documents, and we should compile it. So that is what I should feel. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. The last comment we will take, and then we will wind up. ഞാൻ LSTD ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറാണ്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ LSTD തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ട് വെക്കുന്ന വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സെക്രട്ടറിമാർ തെരുവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പദ്ധതിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായ എയർ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, പല പൊല്യൂഷനും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നാൾ വർഷങ്ങളിലായിട്ടും ഞാനവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഓരോ മെമ്പർമാരും കൗൺസിലർമാരും കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ വാർഡുകളിൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി തെരുവിളക്കുകൾ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ചിപ്പ് സ്ഥാപിച്ചാൽ തന്നെ ആ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് മാറ്റി, അതായത് യെല്ലോയിഷ് ലൈറ്റ് മാറ്റാൻ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വലിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കണം. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, അതായത് വൈറ്റ് ലൈറ്റുകൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കി, അതായത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റുകൾ, പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ അക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ പിന്നെ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ എല്ലാവരും റോഡ് സൈഡുകളിലാണ് നമ്മളെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്, റോഡ് സൈഡുകളിലല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ റോഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് 360 ഡിഗ്രിയിൽ ഫുള്ളും ലൈറ്റ് കിട്ടണം എന്ന രീതിയിൽ കൺസെപ്റ്റ് പലരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് വേണം, ആ വാർഡിൽ ആ ജംഗ്ഷനിൽ ലൈറ്റ് കൊടുത്തു, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മെമ്പറെ ലൈറ്റ് തരുന്നില്ല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ കൺസെപ്റ്റ് മാറണം. അതിന് ധാരാളമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമാണ്. അതും സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണം വളരെ അത്യാവശ്യമായി നടത്തേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ പിന്നീട് എനിക്കുണ്ട ചെറിയ ചെറിയ സംശയങ്ങളാണ്. അതായത് റോഡുകളിലെല്ലാം ഹൈവേകളിലെല്ലാം റിഫ്ലക്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്, ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടികളിലെ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ടർ ഉണ്ട്, റോഡുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്ര ഹൈ മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ ലൈറ്റ് ഫുള്ള് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ റോഡുകൾ മാത്രം ലൈറ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഹൈറ്റിൽ ലൈറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. റോഡുകൾ മാത്രം ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഓടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചുകൂടെ? പിന്നീട് വേറൊരു കാര്യം എനിക്കുണ്ടായ വേറെ സംശയമാണ്. അതായത് കാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ബോർഡർ ലൈനുകൾ മാത്രമല്ല ഉള്ള ലൈറ്റ് വരുന്നത്, ഉള്ളിലോട്ട് ലൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നില്ലല്ലോ.
എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട ഒരു സംശയമാണ്. ഇതൊക്കെ പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് വലിയ ഒരു വിപ്ലവത്തിന് തിരികൊടുത്തേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷേ അതിപ്പോഴും ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇവിടെ തന്നെ നടന്ന നമ്മൾ ഈ ഹാൾ ഇത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അതല്ല, ഈ ഒരു വിപ്ലവം പുറത്തേക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ബോധവൽക്കരണം അത്യാവശ്യമാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മലിനീകരണം നിന്ന പോലെ നിന്ന് വളരെ നല്ല ഒരു സഹായം ഉണ്ടാവണം വിചാരിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീർച്ചയായും അതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു സർ. Now I invite Honorable Chairperson to give a token of appreciation to all the panelists. First of all, I invite Sri J. C. Babu, Regional Director, Central Pollution Control Board, to receive the token of appreciation. I kindly invite Sriram Murli. Sir, I kindly invite Sriram Murli, Subject Expert, National Geographic Explorer, IUCN SSC Firefly Specialist, to kindly come forward to accept the token of love from our beloved chairperson. I kindly invite Dr. V. Balakrishnan, Member Secretary, Kerala State Biodiversity Board, to kindly come forward to accept the token of appreciation from our beloved chairperson. I humbly request our Member Secretary to step forward to hand over the memento to the rest of the panelists. I invite Sri Johnson Daniel, Head Energy Management Center, to receive the memento from our Member Secretary. I kindly invite Dr. K.A. Srijit, Principal Scientist, Kerala Forest Research Institution, to come forward to accept the token of appreciation. I humbly invite Dr. Shahim S., Principal Scientist, NADPAC, to receive the token of appreciation. I kindly invite Sri Melvin Koshi, Scientist Engineer, SF CMD Electrical, CMG Vikram Sarabhai Space Center, to kindly come forward to accept the token of appreciation. Now I invite Chairperson to conclude the session. Thank you. It was a very fruitful and healthy talk, discussing all the points which related to light pollution and all from all the departments concerned. So we'll collect all the information. So we'll compile all the details of this workshop, and we will circulate this draft to all the departments. So we'll get it. If you can make or any addition or deletion, after that we will forward this to the government for a policy decisions. Thank you so much. As we come to the close of this meaningful deliberation, it is clear that light pollution is not merely an environmental issue. It is an ecological, health, developmental, and ethical concern. Darkness is not the absence of development. It is an essential part of ecological balance. Let this workshop mark the beginning of a decisive journey towards a scientifically informed, inclusive, and forward-looking light pollution policy of Kerala. Together, let us work towards preserving our biodiversity, protecting human health, conserving energy, and reclaiming our beautiful night skies. നമുക്ക് പ്രകൃതിയോടൊപ്പം മുന്നോട്ട് പോകാം. Let Kerala lead responsibly. Thank you all. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।